continuous learning, and academic excellence. Ma'am, on behalf of everyone present here, I extend a very warm welcome to you. We are delighted to have you with us and looking forward for your insights. Ma'am, over to you. Hello. Hello. Yes, Am I ma'am. audible now? Yes, ma'am. The PPT I have shared, ma'am. Please continue. Hello, Shirisha ma'am. Yes, ma'am. Yeah, a very good morning to one and all. So myself, Dr. G. Jansi, I'm working as an associate.
Hello. Yes, ma'am. Okay, before going to start the session, first I want to start today with a question. So, in tech career, you must study computer science and write software apps. So now look at your smartphones, laptops, and think about the massive data centers. For the last 20 years, we have for the last 20 years, so we have been told that software runs the world. We were told to code, build apps, and focus on the cloud. But look at the tech world today. The software market is completely crowded, and we are seeing massive layoffs. So at the same time, software has hit a hard physical wall. A line of code cannot execute faster than the physical material beneath it allows. So that is why hardware is a new software. So we are stepping into the new silicon age, backed by explosive growth in AI, 5G, and autonomous vehicles. The global semiconductor market is raising towards an incredible $1 trillion valuation by 2030. If you ever felt that core hardware engineer was, so look around you now. So when we to know what's happening in advanced semis nowadays. So first, okay, now let us know what are the changes happening in the semiconductor world. So first, when we take the AI accelerators. So ma'am, please change the next slide. So when we take the semiconductor technologies, so here what are the advances happening in the semiconductor? Now let us know. First one is the AI accelerators. So here AI accelerators are nothing but they are specialized hardware devices designed to speed up AI and machine learning computations. So they perform complex mathematical operations such as the matrix multiplication, neural network processing, and tensor operations. So here tensor operations are nothing but they are mathematical calculations performed on multi-dimensional arrays. So they form the backbone of linear algebra, physics, and machine learning. So these operations allow system to manipulate, transform, and extract insights from large data sets in neural networks, and they perform as well as the much faster and more efficiently than the traditional CPUs. So when we see the AI accelerators, so here why we are going for these AI accelerators means usually the traditional process face the challenges in handling large AI workloads, maybe due to the massive data processing, or maybe due to the high computational complexities, or maybe due to increased power consumption. So here, these are the challenges facing by using this traditional processors. So nowadays we are going for AI accelerators to overcome these limitations. So how these AI accelerators are overcoming the limitations means by providing the parallel processing capability, higher throughput, and lower latency. So when you see the types of AI accelerators, we are having some types in the AI accelerators like GPUs. So you already know the GPUs, graphics processing units. So usually these will be used for the excellent parallel computation purpose, and these are used for training deep learning models also. So when you go for the other type of AI accelerators,
The second thing is tensor processing unit. So usually tensor processing unit is used to customize AI chips to design specifically for neural networks. So here the third one is a FPGAs. So FPGA is nothing but field programmable gate arrays. So here to reconfigure the hardware, so usually FPGAs are used. Okay. So the fourth AI accelerator is application specific integrated circuits. So usually we know these are designed for a particular AI task, and this will deliver the highest performance and efficiency. And the other type of AI accelerator is neural processing units. So usually these are the dedicated processors for AI interference. So these are commonly found in the smartphones and edge devices. So these are all the types of AI accelerators. So usually how these are helping the industry 5.0. So as we are going for the smart manufacturing, so here these AI accelerators are helping the industry 5.0 in predictive maintenance and for the quality inspection and for process optimization. So usually these are all helping the industry in the way by using a smart manufacturing and also for the collaborative robots and for the autonomous systems. So autonomous systems are nothing but a self-driving vehicles, industrial drones. So these are the autonomous systems. So here and one more application is a digital twins. So digital twins are nothing but the real-time simulation and monitoring. Okay, so these are the some of the types of AI accelerators and how it is helping the industry 5.0. So when you go to the next slide, we can see the AI accelerators. So ma'am, please go to the next slide. So we can see the AI accelerators here. So here, whenever you are going to do PhD or going for the research, so you can opt this technique, which is AI accelerators. So here there are much scope in this AI accelerator. There is much scope in AI accelerator. So you can take some of the topics in the AI accelerator as energy efficient AI accelerator design. So usually developing specialized neural processing units and compute in memory arrays to cut the high energy cost associated with the data movement. This is the focused point in this energy efficient AI accelerator design. So you can take these topics from this AI accelerator when you are going for the research. So the second one is a hardware software co-optimization. So you can choose this topic. So here bridging the gap between algorithm development and physical microarchitecture by designing them synchronously. So the next one is edge AI acceleration for IoT device. So running continuous complex AI workloads directly on battery constrained devices without cloud dependencies. So you can go for this. The next one, next you are having a more topics like neuromorphic and brain inspired computing, photonic and optical AI processor, and you are having a security and privacy aware AI hardware and heterogeneous computing architecture. So these are some of the key research scope areas when you go for the AI accelerators. So the next thing is what is the technology changing in the semiconductor? The first thing is AI accelerator, and the second one is the next when you see the chips. So chips are shrinking to mind-blowing sizes. So right now, companies are printing circuits smaller than 2 nanometers. So when you imagine how much small it is, 2 nanometers means, so to give you an idea how small it is, so you just think of the human DNA.
So human DNA is 2.5 nanometers wide. So that 2.5, now the circuits are అవే రిటర్న్ smaller అంటే than 2 nanometers. So ఫోటోలు smaller than 2 nanometers. Smaller తీసుకునే ఉంటావు Smaller than 2 nanometers means, so how microscopic level it is. You just imagine. So electrons start acting weird and escaping. So to stop this, engineers had to completely change the shape of transistors, stacking them vertically like skyscrapers instead of laying them flat like houses. So if you go for the before slide, you can see the 3D ICs. So please change the slide, ma'am. So figure slide. Shift to figure slide, 3D IC figure slide. So when you see the circuits, so we cannot easily shrink them horizontally anymore. So before slide, go to the before slide, ma'am. Next, before. Okay. So if you see this, we cannot easily shrink them horizontally anymore. So we are building upward through 3D integration and advanced packaging. We stack chiplets vertically. So when you see this, so here it is vertically designed. So here the 3D integration is nothing but it is an advanced semiconductor packaging technology where multiple layers of ICs are stacked vertically to form a single compact system. So communication between the layers is achieved through vertical intersections. So we call it as a through silicon vias. So I think you wouldn't heard this name through silicon vias, TSVs. So usually these are nothing but they are the vertical electric connections that pass completely through the silicon wafer. They are a foundation technology in modern semiconductor manufacturing, which is enabling some 2.5D and 3D ICs. So usually the major advantage of the using this 3D integration is so higher transistor density, and we can reduce the interconnect length, and we can improve the performance, and we can also decrease the power consumption. Okay, so these are the some of the advantages of using this 3D integration. So now we are going, the semiconductor technologies are booming in the future. So here we are using these type of techniques to design the circuits. So this is the second changes in the technology. The first change is we are using a AI accelerator, and the second one is the chip shrinking. So when you go for the core research directions in this 3D IC, so we are having a thermal management. So when you go for the PhD or when you go for research, you just take these topics so that you can have a bright future. It's like thermal management, monolithic 3D integration, heterogeneous integration and chiplets. So heterogeneous integration and chiplets are nothing but here optimizing interconnect standards to allow logic, memory, and analog blocks built in different process nodes to separate seamlessly. So here, these are some more topics you can go for. The next slide. So here, why am I telling you all of this means? Because if you are in ECE, you are sitting on a gold mine. So now ECE is the ultimate core discipline. When a software engineer optimizes an app, they might save only 5% of your phone's battery life. But when an EC engineer designs a superior power management, 50%. So true performance is no longer one in the code, it is one in the silicon. So when you go for the
massive talent crunch and job market nowadays. So we all are waiting for the jobs, for jobs. So when you go for the job market, so this is the biggest opportunity. Hello. Madam, continue, madam. Okay. Yeah, think about the numbers. Millions of students graduate with general engineering degrees every year. But can you guess what? Less than 1% of them know how to actually design a chip or use professional industry tools. So basic coding knowledge is everywhere, but specialized hardware knowledge is incredibly rare. So because the talent pool is so small, tech giants like Nvidia, Apple, Qualcomm, and Intel are looked in an aggressive bidding war. So think about it. So when you go for the high-paying future job, so next slide, when you see the job opportunities in the semiconductor field, so you're having a huge opportunities. So when you go for the VLSI design engineer, so in the VLSI design engineer, you are having again more roles. So RTL design engineer, one of the position in VLSI engineer, design engineer. So to opt this position, you need to know some knowledge or you need to know some software like you need to go for a system Verilog. You need to learn the digital electronics and timing, computer architecture. So when you go through these things, so definitely you can go for this VLSI design engineer jobs. So usually the companies which will hire these positions are NVIDIA, AMD, Intel, Qualcomm. So these are some of the companies you can go for. And the next, when you see the fabrication and process engineers. So when you want to go for this position, you need to learn semiconductor physics, lithography, etching, CMP. So these are the some of the topics you need to aware of. So when you want to go for this fabrication and process engineer side, so usually companies want manufacturing process understanding, yield improvement skills. So the companies which are hiring for this post, which fabrication and process engineer is, the companies like Micron Technology, Intel Foundry, TSMC. So these are some of the companies you can go for when you want to go to the fabrication and process engineer side. So the third one is embedded systems and firmware engineers. So this is one of the role. When you want to go for this side, you need to learn C programming, microcontroller, and IJRT. Companies want the embedded projects and the hardware debugging when you go for this position. And some of the companies which are hiring this embedded systems and firmware engineers are Bosch Global Software Technologies and the Continental Automotive NXP Semiconductors. These are some of the companies which are hiring this position. The next position is EV electronics specialist.
BMS engineer. So when you go for this post, you need to learn battery systems, embedded C, MATLAB. These are some of the things you need to learn when you go for the EV electronic specialist side. Yeah, so the companies want the battery management knowledge, safety systems understanding. The companies hiring for this position or the Tesla, Ola Electric, Ather Energy. These are the some of the companies we have under this. So if you want to go for the EV electronics specialist course, so you can go for these companies and you learn those softwares. So these are the some of the things when you see the job opportunities. And nowadays we are hearing about the projects. So when you see the projects approved by the government, so we are having some projects which are approved by the government. Like the first project is hello. Madam, continue, madam. Okay. So here nowadays we are hearing one of the most significant semiconductor project which is approved by India is a Crystal Matrix Limited, which is in Gujarat. So this project will establish India's first commercial mini and micro LED display manufacturing facilities. So here the plant is expected to produce around 72,000 square meters of this LEDs display panels every year, along with 24,000 sets of RGB gallium nitride wafers annually. So these advanced display technologies are widely used in televisions and commercial display boards, smartphones, if you see the tablets, automotive displays. So here are some of these applications of this. So when you go for these projects, India is approved these majorly these two projects now. The one is a Crystal Matrix Limited, and the next one is a Suchi Semicon Private Limited. So here, the Suchi Semicon Private Limited is also in a Gujarat. So here, it is the establishment of this Suchi Semicon Private Limited is the another important initiative, which is establishment of an OSAT facility. So here, the OSAT facility is nothing but it is an outsourced semiconductor assembly and test. So these facilities perform the critical final stages of semiconductor manufacturing, including packaging, assembly, and testing of chips. So whenever chips are going to deploy in the electronic devices, so before deployment only, we go for the test of chips. So here, the second projects, which is a Suchi Semicon Private Limited. In this project, we are having a establishment of OSAT. OSAT is nothing but, so we'll do these type of things. One is packaging, assembly, and testing of the chips. So here the facility is expected to have an annual production capacity exceeding 1 billion semiconductor chips. And when you see the chips produced here will support applications in power electronics and analog ICs and industrial electronic systems. The primary beneficiary sectors include automotive electronics, industrial automotives, and consumer electronics. So this project, which is establishing by our government, this project will help India strengthen its semiconductor supply chain and create employment opportunities for highly skilled professionals. So these are the things which we know about these two projects which are approved by the India. So when you go for the next thing, what is the role? So what is the role of the advanced semiconductor technologies in Industry 5.0? So when you see the role, so first, the Industry 5.0 represents the next phase of industrial revolution where humans and intelligent machines work together. So
Whereas in the Industry 4.0, we focused only mainly on the automation. But now in the Industry 5.0, it is focusing or it is emphasizing the human-centric, sustainable, and resilient manufacturing. Here, the advanced semiconductors are the core enabling technology behind this transformation. So they serve as the brains of smart devices, robots, sensors, and some AI systems. So high performance semiconductor chips process a massive amounts of data in real time, allowing factories to make intelligent decisions instantly. The newly approved this gallium nitride based mini micro LED manufacturing facility in India is particularly important because the gallium nitride technology offers high efficiency and the switching speed is fast and the lower energy losses when you compare to the conventional silicon devices. So these semiconductor technologies support key Industry 5.0 innovations such as AI, edge computing, and industrial IoT. So these are some of the things. As a result, industries can achieve higher productivity, improved product quality, and will have a greater flexibility while keeping humans at the center of decision making. So when you this is usually this is the role of the semiconductor technologies in Industry 5.0. So next, when you go for the emerging research opportunities. So here I already discussed about the opportunities. So usually the basic changes we are going now is one is the AI accelerators and one is the 3D ICs. So here the semiconductor industry is currently undergoing rapid technological advancement, creating numerous research opportunities. The one important area is the development of gallium nitride and silicon carbide power devices. So these materials can operate at higher temperature, higher voltages, and higher frequencies, making them the ideal for electrical vehicles, renewable energy systems, and industrial automation. This is the one more thing. And the other emerging field is 3D chip packaging. So 3D ICs and heterogeneous integration. So where multiple chips with different functionalities are combined into a single package. So this improves performance while reducing the size. So it can reduce the size and it also reduces the power consumption. Also, but improves the performance. So here the artificial intelligence is also transforming semiconductor design and manufacturing. And this AI algorithms can optimize chip layouts, predict the manufacturing defects, and accelerate product development cycles. So researchers are exploring advanced materials beyond traditional silicon to meet the growing demand for faster and more energy efficient computing systems. These innovations will be essential for supporting the future applications. Future applications are like autonomous vehicles. You can take a smart factories, advanced healthcare devices, and intelligent communication networks. So here, these are some of the future applications. So when you go for the future impact on Industry 5.0 and smart manufacturing, so here advanced semiconductor technologies will significantly influence the future of smart manufacturing. The one major application is, so when you take the robots, so the major application is in collaborative robots, so which work safely alongside human workers. And these robots rely on advanced semiconductor-based sensors and the processors and AI chips.
to perceive their environment and respond intelligence. So the main thing what it do is it sense from the environment and it responds uh, accordingly. So it responds accordingly. So this is the main thing of robot, how it senses from the environment and how it responds intelligently. So by using this chips, advanced chips, and another application is the autonomous quality inspection. So here, whenever we go for the integration or whenever we go for the devices, so before only we go for the quality inspection. So this AI-powered vision systems can detect the manufacturing defects with a greater accuracy and speed. So with a greater speed and accuracy, it will detect the manufacturing defects previously before only. So if you compare with the traditional inspection method, so this is the advanced thing, the autonomous quality inspection. And semiconductor also enable digital twin technology. So where a virtual replica of a factory or machine continuously receives real-time data from physical systems. So here, in order to update time to time, so we need a real-time data. So here, one more advanced technology, which is a digital twin technology, where a virtual replica of a factory will maintain. This allows the industries to simulate processes, predict failures, and optimize operations before implementing changes. So the advanced chips support emerging technologies such as extended reality, autonomous vehicles, smart healthcare systems, and intelligent transportation networks. So through these innovations, so when you come to Industry 5.0, so this Industry 5.0 aims to achieve not only higher productivity, but also sustainability and customization and improved collaboration between humans and as well as the machines. So this is the future impact on Industry 5.0. So next and the last, when you go for the India's vision. So India's vision as a global semiconductor hub by 2030. So here we are expecting or we are thinking now more about semiconductors. So, and we are waiting more about our core thing. So here the India is taking a significant steps toward becoming a global semiconductor manufacturing hub. The recent approval of projects, the semiconductor projects under the India Semiconductor Mission, so it is demonstrating the government's commitment to build a complete semiconductor ecosystem. So it includes the fabrication facilities, assembly and testing units, research centers, and skilled workforce development programs. The establishment of the India's first commercial gallium nitride based, the mini micro LED facility, and next thing is the new OSAT. So here the second project, new OSAT unit, or these are the major or important milestones in this journey. So these projects will reduce a dependency on important semiconductor components and it will strengthen domestic manufacturing capabilities. India is also promoting collaboration among industry, universities, and startups and the research institutions to accelerate innovation in semiconductor technologies. So with growing investments, supportive government policies, and a large pool of engineering talent, India has the potential to become a key player in the global semiconductor supply chain and a leader in Industry 5.0 technologies by 2030. So here, this is my presentation. So to conclude my presentation,
Semiconductors are the foundation of modern digital technologies, and it will play an even more critical role in the era of Industry 5.0. The recent semiconductor projects approved under the India Semiconductor Mission, so it is demonstrating the India's commitment. Advanced technologies such as gallium nitride devices, AI-enabled chips, 3D packaging, and smart manufacturing solutions. So they will drive the future industrial growth. As India 5.0 continues to evolve, advanced semiconductor technologies will enable intelligent, sustainable, and human-centric manufacturing systems, which will improve productivity while enhancing the role of human creativity and expertise. So therefore, investing in semiconductor research and manufacturing infrastructure and workforce development today, it will be essential for shaping the industries of tomorrow and positioning India as a global technology leader. So here I hope everyone is clear, and thank you very much. As we conclude this enriching session, on behalf of Department of Electronics and Communication Engineering at MITW, I express our sincere gratitude to Dr. Jansi ma'am for sharing her valuable expertise and insights with us. Once again, thank you, ma'am. Now, it's my privilege to invite our next resource person for today's session, Dr. A. Rangarao, sir. Sir is an assistant professor in Department of Electronics and Communication Engineering at MITW, Hyderabad, with over 26 years of teaching experience and 3 years of research experience. Sir has also served as an in-charge principal for 2 of the reputed colleges. Sir has earned his PhD from SSS University, Indore, specializing in VLSI testing, and PG from SRT IST, Nalgonda. Throughout his distinguished academic career, Sir has actively involved in teaching Throughout his distinguished academic career, Sir has actively involved in teaching undergraduate and postgraduate courses, mentoring students, projects, and guiding young researchers in the area of VLSI and semiconductor technologies. Sir is known for his dedication to academic excellence and his commitment to fostering innovation among students. Sir has published several research papers in reputed national and international journals and conference proceedings. Sir's research interests include VLSI design, VLSI testing, semiconductor technologies, analog and digital IC design. In addition to his academic and research contributions, Sir has actively organized and participated in numerous faculty development programs, workshops, seminars, technical synthesis, and international conferences. Sir has also served as a resource person and session chair for various academic events, contributing to knowledge, dissemination, and professional development. Sir's expertise, rich teaching experience, and passion for research have made him a reputed academician and mentor in the field of electronics and communication engineering. Through his continuous efforts
in education, Okay. research, Right. and Is there any profession difference? development. Sir has significant contribution to the growth of engineering education. Sir, I invite you to deliver your session. Platform is all yours. హ్యాండ్షేక్ అది ఇవ్వకుండా నమస్కారం పెట్టి గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ విష్ చేసి సో దిస్ ఇస్ ద సో అండ్ సో ల్యాబ్ దిస్ ఇస్ and with the regulations also is that a list of expenses. Good morning, all. Today, I am going to discuss about the power semiconductor devices for smart manufacturing and future trends and research opportunities. So here, what is the advantage of the power semiconductors and what is the applications of the power semiconductor devices? Right. So right. What are the power semiconductor devices? So power electronics is with the controlling and converting electrical transmission, generation and transmission. It involves the power equipment. So for generation and transmission and distribution, as well as electronic devices circuits for signal processing objectives. So here, these all are the advantages and applications of the power electronic devices or power semiconductor devices. In 1900, the mercury arc is used as for the rectifier purpose, because no semiconductors, no diodes are invented for diodes and semiconductors are invented after the transistors invented after some time. So 1900, at the time of 1900 year, there is no diodes and no semiconductor transistors. So at that time, the rectification is done with the mercury arc procedure, mercury arc system. So in this, all of you know about the vacuum tubes, vacuum diodes, right? Vacuum tubes. So in that vacuum tube, they close in the vacuum space. In that, some mercury in that mercury. So by heating the mercury, by here on that vacuum, in that chamber, so electrodes are arranged, cathode and anode. So here, the vaporized mercury flows from anode, cathode to anode. This gives the one directional flow of the electronics. So we know, all of you know, that one-sided flow of the electronics is nothing but a DC rectification. So by that, using the mercury arc devices, we use it for the rectification purpose. Nowadays, these are replaced with the semiconductor devices. So in 1948, we invented the transistors and the thyristors in the 1956. So these all are power electronics. USCR is nothing but a thyristor family, right? It invented in the 1956. These are used to upgrade the power semiconductor devices, right? So these applications of these are UPS, undisrupted power supply, and motor speed control, and so on. So etc. Right? So these are some examples for these are power diodes, MOSFETs, next IGBTs, thyristor family CRs, and SiC and GaN devices. So power diodes and MOSFETs. Right? IGBTs. So we will discuss later these clearly next slides. Right. So here, first I want to discuss about the previous, that means olden days, how we use the fuse systems and how they are replaced with the MCBs, and what is the advantage, what is the application of the power semiconductors here. So first, you are maybe 40+ year age old
So they may know about this fuse system, because nowadays all the systems are replaced with the MCBs in the fuse system. What is the fuse? What is the fuse and main? Generally, power generation takes place in a power generation stations. It may be thermal power station or wind power station, or whatever it may be. So from the power station, from the substations to the domestic appliances for domestic purpose, it comes to the our house. So in that, from the pole to, by using the poles, so from pole to the our house, in a maybe you remember, మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది, ఇంట్లో చూసుకోండి ఎక్కడ ఉంటుంది, పాత ఇళ్లలో కానీ ఇప్పుడున్న ఇళ్లలో కానీ మనకి ఒక టాప్ కార్నర్ లో ఒక సైడ్ లో మనకి పోల్ నుంచి వచ్చేదాన్ని డైరెక్ట్ తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెయిన్ పవర్ సప్లై. సో పోల్ నుంచి మనకి మెయిన్ లోకి వస్తుంది. మెయిన్ లోంచి వీఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద పవర్ ఇన్ టు ద వేరియస్ రూమ్స్. సో in various rooms we are having the switch boards for that room. So at that switch board we are placing a one fuse system is there. So if anything happens, any short circuit or any overload causes to the diffuse the fuse system. That means generally the fuse is done with a metal wire. This is having high resistance and low melting point. So whenever the short circuits takes place, then it immediately burns the fuse wire. So at that time, మీకు ఆ రోజుల్లో మనకి ఏం జరిగేదంటే ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఒక టూల్ కిట్ ఉండేది, ఎలక్ట్రికల్ టూల్ కిట్, కరెంట్ సామాన్లు పెట్టి అనుకునేవాళ్ళని. సో దాంట్లో ఒక ఫ్యూజ్ వైర్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్యూజ్ వైర్ తీసుకొని మళ్ళీ మనకు స్టూల్ వేసుకొని ఆ మెయిన్ సప్లై దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ఫ్యూజ్ తీసి మళ్ళీ ఈ వైర్ తో దాన్ని రీవైండింగ్ చేసి మళ్ళీ ఆ ఫ్యూజ్ ని లోపల మనం దాన్ని పెట్టేవాళ్ళం. సో అప్పుడు మళ్ళీ పవర్ అనేది రీఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయ్యేది. సో రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ ద పవర్ సిస్టమ్ చేసేవాళ్ళం. సో ఇదంతా ఒక రిస్కీ ప్రాసెస్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తామంటే, ఒకటి ఈ ఒకసారి వర్షం సీజన్ లో మా ఇంట్లోనే జరిగింది విషయం. మా బావగారు ఆ ఫ్యూజ్ స్టూల్ వేసుకొని ఫ్యూజ్ పెడుతున్నారు. అది షార్ట్ సర్క్యూట్, ఆ ఫ్యూజ్ పెట్టేటప్పుడు ఆ వాటర్ లీకేజ్ వల్ల వేరియస్ రీజన్స్ వల్ల షాక్ కొట్టింది. ఈ 1 month అతని చెయ్యి కొద్దిగా ప్రాబ్లం అయింది. సో ఎందుకు చెప్తానంటే ఇదంతా కూడా ఒక టీడీఎస్ ప్రాసెస్, హజార్డియస్ ప్రాసెస్. ఇందులో మనకి కొద్ది కష్టం ఉంటుంది, ప్లస్ డేంజరస్, ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం చేసాం, మనకి ఈ ఫ్యూజ్ సిస్టమ్ ని రీప్లేస్ చేస్తూ మనకి ఏమొచ్చింది, ఎంసీబీస్ వచ్చాయి. దట్ మీన్స్ మినియేచర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్. సో ఈ మినియేచర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఏంటంటే, మనకి ఏమైనా షార్ట్ సర్క్యూట్ కానీ ఇంకేదైనా ప్రాబ్లం కానీ అయినట్టయితే ఇమీడియట్ గా అవి దాని పొజిషన్ చేంజ్ చేసుకుంటుంది, ఆన్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ చేంజ్ చేసుకుంటుంది. ఆఫ్టర్ రిస్టోరేషన్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్స్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ రిస్టోర్స్ ద పవర్. సో ఇక్కడ మనకి హ్యూమన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏది లేకుండానే మనకి డైరెక్ట్ గా పవర్ అనేది మనకి రీఎస్టాబ్లిష్మెంట్ జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. ఫ్యూజ్ అంటే కొద్దిగా పెద్దగా ఇట్లా ఉండి ఆ ప్లేస్ ఎక్కువ ఆక్యుపై చేసి, ఎంసీబీ అనేది వచ్చేట్లు మనకి చాలా కాంపాక్ట్ సైజ్. సో స్మాల్ సైజ్ లో మనకి, కాంపాక్ట్ సైజ్ లో మనకి ఇది అడ్వాంటేజ్ అనమాట. స్మాల్ సైజు, షార్ట్ ఫాస్ట్ స్విచ్చింగ్ యాక్షన్, సో ఆటోమేటిక్ రీప్లేస్మెంట్, ఆటోమేటిక్ రీస్టోరేషన్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎన్సీబీలో ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజ్. సో ఈ కంపారిజన్ ఓల్డ్ ఫ్యూజ్ సిస్టమ్ ఎన్సీబీ కంపారిజన్ ఎందుకు ఇచ్చానంటే, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్, వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద పవర్ సెమీకండక్టర్ డివైసెస్. సో some examples of these power semiconductor devices, these are so many are there. So now classification of the power semiconductor devices. So we can classify in the power semiconductors in so many ways, several ways. But here now we are going to discuss only 2 types. One is regarding the controllability, and another one is the components, right? So carrier concentration and carrier depend on the carrier, right? Now classification of what is here 3 types of carrier sorry 3 types of power devices are there, power semiconductors. So here uncontrolled power semiconductor devices, semi-controlled power semiconductor devices, fully controlled power semiconductor devices. 3 type of classifications here. So uncontrolled power semiconductor device.
What is the uncontrolled power semiconductor? It is only here no on condition or no off, that is not driven by the control signal or control system. So you all of you know about the diodes. How the diode works? By applying some potential in forward bias mode, then it gets a forward bias. So we are not giving any control signal here. Directly it goes into the, by applying the forward bias voltage, it going into the on condition. Similarly, remove the voltage, the condition goes to the off state. So here no signal, no control signal is operating. We are using it to on and off. So this is uncontrolled power semiconductor device. So the example is the power diode, ordinary diode or power diode. So here the applications of the power diodes: AC to DC rectification, the battery charges, and freewheeling circuits. All of you know about rectifiers for charging, battery chargers, right? Full rectification means for that is all DC circuits, electronic main devices, and etc. Battery chargers usually half-wave circuits or half-wave rectifiers are used for the battery charging and freewheeling circuits. Freewheeling circuits. So here we are going to discuss about the freewheeling. Before going to the freewheeling circuits, I want to tell one example here. That is the bleeder circuit. All of may know about the bleeder circuit. What is the bleeder circuit? In all of you know the rectification. After rectification, we are using the filter to reduce the or to eliminate the AC component. We are going to use the filter circuits. So in filter circuits, what we are going to use? Those are the capacitors and inductors. So these capacitors and inductors having the charging property. So whenever the input system off, but capacitor stores the energy and some leakage may take place from the capacitor. So in off condition also, capacitor leaks the current or voltage current, leaks the current. So it may damage the circuit. So here at the time before the load in parallel, we are using a resistor that is called high resistor bleeder resistor. So if any current flows, any current leakage current from the capacitor grounded through these bleeder resistor. Same, just like bleeder resistor, freewheeling circuits are used in heavy motor driving circuits. So in motors also we are having rectification, DC motors and etc. So in the DC motors after rectification, so we are driving the heavy motors. So it may be some leakage problem is there that may damage the devices, motors, etc. So for that purpose, the freewheeling circuits are used. So freewheeling circuit is nothing but a diode using parallel to the load. That means inductor load. Parallelly, we are using some diode that acts as a freewheeling circuit. Right. Next, semi-controlled power semiconductor devices. Semi-controlled means here we are having some examples. That is the silicon controlled rectifier. All of you know about this, and the triacs, etc. So these all are the thyristor family. So these devices can be turned on by a gate signal, but cannot be turned off by the gate. So here only controlling is only done for the on conditions to change the state of the SCR into off state to the on state. So here controlling is only done in one way. So this is called the semi-controlled power semiconductor device. Only we are here only doing the on. So because SCR, we are having the SCR, all of you know. So if we want to on the SCR, we have to give the major voltage, major power to change the condition into the off to the on state. But it is not possible always to give the heavy power. So for that we are using by a gate, right? So by using the gate P-type terminal. So this gate, we are giving the positive bias to the P-type gate, P-type terminal, that is called gate. So it starts in a very small voltage level,
at small voltage level, SCR goes into the on condition. So instead of, for example, without the gate, for example, I am telling not a typical values, don't take it as a typical value, right? So for example, if you change the condition of the SCR to change the condition of the SCR from off to the on state, we have to use the 400 volts to change the off to the on without gate triggering. If you use the gate triggering, then we can, if you use the gate triggering, then we, it may be 10 volts, 30 volts, 20 volts, it may be less than hundreds of volts, 10 volts, 20 volts. By using small voltage, by giving small gate current, we can send the SCR into the on condition state. So that is the advantage of the gate terminal. But here one problem is there. Once you turn the SCR into the on condition by triggering the gate, we cannot stop the SCR into the off condition because it is the semi-control system. So only we can change the condition off to the on only. We cannot on to the off. So if you want to change the on condition to the off SCR, we have to use the less the breaker voltage and current to the less than the holding current, or voltage less than the breakover voltage, VBO. The system of the SCR. Here is the only one way, on way. We only the one system is there, that is on control. So that is called the semi-control, so silicon controlled rectifier and triad. So here controlled rectification. Next, AC voltage controllers, motor speed controllers. Once again, I am going to give some examples of these in real life, what we are doing, what we are seeing. So here, controlled rectification. What is the controlled rectification? If you use a diode, right? If you use a diode, then it rectifies the given cycles. Input, if you use the two diodes, it full cycle, it functions the full cycle. So it is called the full wave rectifier. So in full wave rectifier, we have to utilize the total power. If you are utilized or not utilized, the power will be consumed, total power will be consumed. So here there is no power saving. So whereas in SCR, thyristor family, here notice that here we are having the alpha, where alpha is the triggering angle. So here in the diagram waveform, shaded region is the, so in the shaded, before the shaded region, there is the alpha, angle of the alpha, triggering angle. So by triggering at alpha, we are saving the, some part we are using only shaded part, and unshaded part which is not used, but it is not consumed here, it's saved. So here controlled rectification utilizes the save the power, whereas in ordinary diodes rectification takes place, and whatever it may be utilized or not utilized, you have to consume that power, total power. So there is a power loss is there, in this power saving is there. That is the advantage of the silicon controlled rectifier. That is the controlled rectifier. So the name here, using the silicon material, and we are achieving the rectification with control circuit. So this is called the silicon controlled rectifier. So one more application after the control rectification, AC voltage controllers and motor speed controller. So here motor speed control, once again I am going to previous days. That is here, in previous days we used the regulator, fan regulator, in showing that RFC variant here. Fan regulator మీ అందరికీ ఐడియా ఉండే ఉంటుంది, పెద్ద రెగ్యులేటర్ ఇళ్ళల్లో వాడేవాడు మనం. సో ఈ రెగ్యులేటర్ మనకి ఏముంటుంది, కండిషన్ ఫస్ట్ పొజిషన్ 0 ఉంటుంది, ఆఫ్ స్టేట్. దాని తర్వాత 1 2 3 4 5, ఇక్కడ 5 మనకి వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఈ రెగ్యులేటర్ లో మనకు ఉండేటువంటిది ఏంటి అంటే, ఇందులో యూజ్ చేసేటువంటిది ఏంటి మనకి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ పాట్, దట్ మీన్స్ పొటెన్షియోమీటర్. సో ఇఫ్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాన్ యొక్క రోటరీ స్పీడ్, రొటేషన్స్ పర్ మినిట్, ఆర్పిఎం కనుక, నెంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ పర్ మినిట్ కనుక 1500 అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1500 రొటేషన్స్ పర్ మినిట్ అనేటదే, ఇది మనం
1 పొజిషన్ లో పెట్టినట్టయితే 1500 డివైడెడ్ బై 5. సో 1 పొజిషన్ లో పెట్టినట్టయితే 300 రొటేషన్స్ పర్ మినిట్, అంటే స్లోగా తిరుగుతుంది. పొజిషన్ 2 లో ఉంచామనుకోండి, అది కొద్దిగా 600. సో 2 into 3 అంటే 600 రొటేషన్స్ పర్ చేస్తుంది, అంటే ఇంకొద్దిగా పెరుగుతుంది. 3 అంటే 900, 4 అంటే 1200, 5 అంటే 1500. సో ఇక్కడ ఈ పార్ట్ యూజ్ చేయటం వల్ల మనకి 300, 600, 900, 1200, 1500 RPM కి మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 450 రొటేషన్సే కావాలి. సో ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇన్ ఆర్డినరీ రెగ్యులేటర్? పొటెన్షియో పార్ట్ రెగ్యులేటర్, దిస్ ఆర్ ద PO, దట్ మీన్స్ పొటెన్షియోమీటర్ రెగ్యులేటర్స్ ఇవి, అంటే ఇందులో రెసిస్టర్స్ యూజ్ చేస్తారు. సో మనకి ఐదర్ 300 ఆర్ 600, 900 ఇవి మాత్రమే మనం చేసుకోగలుగుతాము. బియాండ్ దట్ అంటే 300 కి 400 కి 300 కి 600 కి మధ్యలో మనకి ఏమైనా కావాలంటే మనం చేయలేము. సో ఇది మనకి జనరల్ గా ఫ్యాన్ తో మనకి అంత అవసరం ఉండదు. బట్ మోటార్ డ్రైవ్స్ యూజ్ చేసే చోట మనకి రిక్వైర్డ్ రొటేషన్స్ కావాలి, మోటార్ స్పీడ్ మనం కరెక్ట్ మనకు కావాల్సినట్టుగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకున్న చోట మనకి ఈ కంట్రోల్ రెక్టిఫైయర్స్, SCR, థైరిస్టర్స్ యూజ్ చేసినట్టయితే మనకి రెక్టిఫికేషన్ జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి పొటెన్షియోమీటర్ లో జరిగేది ఏంటి అంటే, ఇంకొకటి ఇక్కడ రొటేషన్స్ ని మనకు కావాల్సినట్టుగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు, డిజైర్డ్ రొటేషన్స్ మనం తీసుకోవచ్చు థైరిస్టర్ దాంట్లో. తర్వాత పవర్ సేవింగ్ కూడా ఉంటుంది ఇందులో. మనకి ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టు నో వన్ థింగ్, దట్ ఈస్ మీరు పొజిషన్ 1 లో ఉంచిన, రెగ్యులేటర్ పొజిషన్ 2 లో ఉంచిన, 3 లో, 4 లో, 5 లో, ఇందులో ఏ పొజిషన్ లో యూజ్ చేసినా పవర్ రేటెడ్ పవర్ ఆఫ్ ద ఫ్యాన్ ఈజ్ 60 watts. దట్ షుడ్ బి యూటిలైజ్డ్. మొత్తం కూడా 60 watts పవర్ కన్సంప్షన్ అవుతుంది. నువ్వు 1 పొజిషన్ లో పెట్టావు కాబట్టి, తక్కువ పొజిషన్ లో పెట్టావు కాబట్టి మనకి తక్కువ కరెంట్ కాలుతుంది అనుకోవడానికి లేదు. కంపల్సరీ పవర్ యూటిలైజేషన్ ఏదైతే ఉందో 1 పొజిషన్ లో ఉంచినా, 5 పొజిషన్ లో ఉంచినా మనకి మొత్తం టోటల్ పవర్ అనేది యూటిలైజ్ అవుతుంది. వేరాస్ థైరిస్టర్స్, దాని ఇక్కడ ఫోటో మీకు పెట్టలేదు, బట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ నో, ఇది ప్రతి ఇంట్లో చూడ, మన ఇంట్లో స్విచ్ బోర్డ్ లో మనకు ఉండేది చిన్న రోటరీ స్విచ్ ఉంటుంది. సైజ్ ఆఫ్ ద ఈ స్విచ్ బోర్డ్, ఇక్కడ మనకి పాత రెగ్యులేటర్ లో ఏమైంది, పెద్ద సైజు. ఈ స్విచ్ లో యాక్చువల్ స్విచ్ బోర్డే వచ్చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఉంటే స్విచ్ బోర్డే ఈ రెగ్యులేటర్ సైజులో ఒక స్విచ్ బోర్డే వచ్చేస్తుంది. ఒక స్విచ్ పక్కన చిన్న స్విచ్ అంతా కూడా ఉండట్లేదు. ఈ రెగ్యులేటర్ యొక్క సైజు స్మాల్ సైజు మనకి వచ్చేసింది. సో ఇందులో మనకి ఏమేమి వచ్చాయి, ఇప్పుడు థైరిస్టర్ పాత రెగ్యులేటర్ ని రీప్లేస్ చేస్తూ థైరిస్టర్ రెగ్యులేటర్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి జరిగిన అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, కాంపాక్ట్ సైజు, తర్వాత పవర్ సేవింగ్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిక్వైర్డ్ రొటేషన్స్. మనకి ఎంత రొటేషన్, ఎన్ని రొటేషన్స్ కావాలంటే అన్ని రొటేషన్స్ మనం తీసుకోగలుగుతాం. ఈ 3 అడ్వాంటేజెస్ అనేది ఓల్డెన్ డేస్ రెగ్యులేటర్ ని రీప్లేస్ చేస్తూ మనం ఇక్కడికి వచ్చి, దట్ మీన్స్ ఓల్డెన్ డేస్ నుంచి థైరిస్టర్ ఫ్యామిలీకి వచ్చేప్పటికి, పవర్ సెమీ కండక్టర్స్ వచ్చేప్పటికి మనకి ఇది మనకి అడ్వాంటేజెస్ గా మారింది. రైట్. సో ఫుల్లీ కంట్రోల్డ్ పవర్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఫుల్లీ కంట్రోల్డ్, ప్రీవియస్ గా ఓన్లీ యూజ్ ఫర్ ద ఓన్లీ ఆన్ కంట్రోల్, there is no off control. So అందుకని now we are third one is the fully controlled power semiconductor device. So in this, the turning of the switch position, that is of on to off to on, both are takes place here. So on and off both are takes place here. So that is called the fully controlled. Right. So examples for these are the power BJT, power MOSFETs, IGBT, ZTO. Power BJT, power MOSFETs, power diodes, these are the heavy power handling devices. మామూలు డయోడ్ కి, పవర్ డయోడ్ కి, BJT కి, పవర్ BJT కి, MOSFET కి పవర్ MOSFET డిఫరెన్స్ ఏంటి, అది మిల్లీ వాట్స్, మైక్రో వాట్స్ లో యూటిలైజ్ అయితే, ఇవి వాట్స్, కిలో వాట్స్ లో కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ IGBT, GTO, ఇన్సులేటెడ్ గేట్ బైపోలార్ ట్రాన్సిస్టర్, GTO. రైట్. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్, inverters, choppers, switch mode power supplies, electric vehicles and industrial motor drives. These all are the fully controlled power semiconductor devices. Once again, we are discussing about the inverters and choppers. So after the invention of the, after the advancements of the power semiconductors, so inverters, choppers, these are very useful in the nowadays. So all of you know the inverter. So so many we are having undisturbed power supply. So
applications of the power semiconductor devices. In first we discussed in the previous, we discussed about that UPS also one of the application of the power semiconductor, key application of the power semiconductor devices. That is the UPS, undisrupted power supply. So undisrupted power supply, all the devices now we are using the, so now a domestic appliance, whatever it may be, in computer labs, whatever it may be, we are using the UPS inverters. So here inverter, so we are supplying power, we are all the devices using the AC voltages. AC voltage we cannot, the disadvantage of the AC power, we cannot store the AC power. So to store the AC power, we have to convert the AC power into the DC power by using the rectifier. So we charge all the rectifier. After rectification, we are storing in a DC battery. Whenever the power disrupted, then what is having inverter, what is the function of inverter? Then charged DC stored, charged supply power, immediately it inverts. Inversion means rectification. DC to AC conversion is called the inversion. So here the inversion takes place, should be very high speed switching is required. So that high speed switching is possible in by using the power semiconductor devices. This is the advantage of the power semiconductor devices. So here just a small briefly we discussed the category and three types of the power semiconductor devices. So uncontrolled power semiconductor device. So this is only on, no on control or no off control. So no power control. So that is called uncontrolled. So example is the power diode. Next, semi-controlled power semiconductor device. Here only on condition is there. So on condition yes, and for off condition no. Next, for example of these here SCR and triax. Third one, fully controlled power semiconductor devices. So is having on control and off control both. So it is called fully controlled. So for example, for this is power BJT, MOSFETs, IGBT and GTO. So next classification is depend on the carrier type. So majority carrier devices, MOSFETs, minority carrier devices, power BJT and SCR. Next, mixed carrier devices, IGBT, insulated gate, bipolar transistor. Insulated gate means here. So insulated gate means the combination of the insulated gate bipolar transistor, the combination of the bipolar transistor and FET transistor. Insulated gate is the advantage of the insulated gate means is having high input impedance, and BJT having the several devices it can operate the driving capacity, more driving capacity and some advantages. So taking the advantages of FET and taking the advantage of bipolar transistor, combining these, we are having a one device that is the IGBT, insulated gate bipolar transistor. So once again, briefly we discuss about these power semiconductor devices. So device here, just briefly a table charted here. So that is first one is the power diode, uncontrolled type, and controlling is no gate control, and the typical applications are the rectifiers and chargers, and SCR, silicon controlled rectifier, is semi-controlled type, and controlling is takes place only by on, and applications of these are controlled rectifiers. Triac, this is also semi-controlled, only on gate control, on control only, there is a gate only, and AC power controls. Next one, GTO, gate turn off, right? Fully controlled, on off by gate, fully controls means on and off both are takes place here, and high power drives, right? They are used in the high power drives. Power BJT, this is also fully controlled, current controlled, and switching circuits. Power MOSFETs is fully controlled, voltage controlled, SMPS converters. IGBT, insulated gate bipolar transistor, sorry, fully controlled, voltage controlled inverters, EVs, electrical vehicles, motor drives. These are the all briefly brought into a one.
Next observation: wide band gap semiconductors outperform conventional silicon devices. Conventional versus advanced power semiconductors. So power semiconductors lo kuda malli manaki advancement takes place. So what is the difference between the conventional power semiconductor and advanced power semiconductors? So here, so conventional devices, silicon, generally we use the silicon based semiconductor devices, and advanced vachesi here silicon controlled, silicon carbide and gallium nitride based. So material, conventional devices lo manaku vache material silicon, and advanced devices lo silicon carbide and gallium nitride. So here just I have to give some advantage of the advanced devices. That is wide gap. These silicon nowadays, the total drastic change in the semiconductor devices is done here. That is the silicon carbide and gallium nitride. So silicon controlled and gallium nitride, these are the wide band. That means bandwidth between the conductor and conduction band and energy band gap, right? So energy band gap is more. So this is called wide band gap. So this wide band gap is, for example, these silicon carbide and gallium nitride is about 3 point range is there, whereas in silicon that is 1.2 electron volts. So this wide band is advantageous because the main complication or main disadvantage in the conventional devices is thermal stress. What is the thermal stress? After operation, sometime operation, LED device, silicon devices, they get heated. So for that we have to use some heat control, some heat compensation devices, right? So these are required. So and also cooling. All of you know about the computer labs, computer systems అన్ని కూడా మనకి కూలింగ్ రిక్వైర్మెంట్ అవసరం. So because it cannot withstand high temperature, whereas advanced devices వచ్చేసి silicon controlled carbide and gallium nitride devices is having wide band. So this can withstand for the high temperatures. It may be about 200 degrees, I think about 200 degrees centigrade temperature they can withstand. So for that the power saving is more in these devices. In further we can discuss this more. So power density, this is having power density low, is having power density high, and reliability in harsh environments. The conventional device is moderate and is having high. So in all aspects, that means material cooling requirement, power density, reliability in harsh environments. These are all aspects. The more advantages of the advanced devices like as silicon carbide and gallium nitride having so many advantages. So this is a difference comparison. So parameter, material type. So silicon carbide and gallium nitride, comparison of these three semiconductor materials. So traditional semiconductor, conventional semiconductor is the silicon, and wide band gap semiconductor. This is also wide band gap semiconductor. So band gap energy between the conduction band and valence band, that is the 1.12 electron volts, whereas in silicon carbide this is 2.6 volts, 3.26 electron volts, whereas gallium nitride is having 3.4 electron volts. Switching speed is moderate, high, very high. So these all are the advantages. Operating voltage is low to medium, whereas high, and this is also medium to high. Operating temperature is up to 150 degrees. This is up to about 200 degrees. This is around 200 degrees. So temperature, high temperature, operating temperature high. So power losses, it's a silicon, higher power losses. Silicon carbide, low power losses. Gallium nitride is a very low power loss. So these all are the very advantage. And then nowadays, the advantage in the silicon carbide and gallium nitride are very useful for these are various advantages for this
applications. Next, now industrial revolution. So here, industrial revolution from so many years and centuries, from the 1800 centuries to the nowadays, were classified into some parameters. So here, taking the parameters, first one, the industry 1, industry 2.0, industry 3.0, industry 4.0. Now we are in the industry 5.0. So what is the industry 1.0? Mechanization. So what is the mechanization? So here I want to tell one example for you. That is the all of know. I don't know the year, but the industrial revolution started with the Gutenberg's invention of the printing machine. అచ్చు యంత్రం అంటాం మనం తెలుగులో. సో గ్యూటెన్బర్గ్ అనేవాడు ఫస్ట్ అచ్చు యంత్రాన్ని కనుక్కున్నాడు. సో ఈ అచ్చు యంత్రం కనుక్కోవటం ఏదైతే ఉందో అదే మనకి పారిశ్రామిక విప్లవము అంటాం, ఇండస్ట్రియల్ రివాల్యూషన్. సో ఈ మెకానైజేషన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు చూసారనేది నాకు తెలీదు. నేను ఐఎమ్ అరౌండ్ 61 years ఓల్డ్ ఏజ్. సో ఐ నో దట్ మాన్యువల్ ప్రింటింగ్ మిషన్ కూడా నేను చూశాను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక పెడల్తో తొక్కుతూ కింద మనం సైకిల్ తొక్కినట్టుగా తొక్కుకుంటూ ఆ ప్రింటింగ్ దాన్ని ఆపరేట్ చేస్తారు. అంటే ప్రెస్ చేయడానికి మన లెటర్స్ టైప్ చేసిన ఒక మ్యాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో దీని సమ్ లెటర్స్ ఉంటాయి. ఈ లెటర్స్ వచ్చేసి మనం ఆ పెడల్ తొక్కినప్పుడు ఈ వైట్ పేపర్ ఏదైతే ఉంటుందో, కలర్ పేపర్, వైట్ పేపర్, ఈ ప్రెస్సింగ్ లెటర్స్ వచ్చేసి దీన్ని ప్రెస్ చేస్తాయి పేపర్ని. ఈ పేపర్ని ప్రెస్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో అక్కడ మనకి ఈ పేపర్ మీద మనకి మన ఏదైతే టైప్ చేయాలి మ్యాటర్ ప్రెస్ చేయాలనుకుంటున్నామో, ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నామో అది ఎంటర్ అయిపోతుంది. వెంటనే ఏం చేస్తాడు ఈ పర్సన్, ఈ పేపర్ లాగేసి ఇంకో పేపర్ పెట్టేసి మళ్ళీ ఇంకో పెడలింగ్ చేస్తాడు, ఇంకోసారి తొక్కుతాడు, మళ్ళీ సెకండ్ పేపర్ వచ్చేస్తుంది. అట్లా ప్రింటింగ్ మిషన్ టెక్నాలజీ అనమాట ఇది. సో ఇది మొత్తం కూడా హ్యూమన్ ఆపరేటెడ్, మెకానికల్లీ హ్యూమన్ ఆపరేటెడ్ కాబట్టి ఇది మెకనైజేషన్ లో వచ్చేస్తుంది. సెకండ్ రెవల్యూషన్ ఇండస్ట్రీలో సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రిఫికేషన్. సో ఇక్కడ వచ్చేసింది ఈ మెడలింగ్ ఏదంటే ఈ మనం పెడలింగ్ అంటే హ్యూమన్ తొక్కుతూ ఉంటాడని చెప్పాను కదా, ఈ పెడల్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, రీప్లేస్ చేస్తూ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ వచ్చింది అక్కడికి. సో ఆ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ రావడం వల్ల ఆ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ రొటేషన్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ ఆటోమేటిక్ గా ఆ పెడల్తో తక్కడం పోయి మనం ఏం చేస్తామంటే ఆటోమేటిక్ గా అది వెనక్కి వెళుతూ ముందుకు వస్తూ వెనక్కి వెళ్తూ ప్రెస్ చేస్తూ వెనక్కి వెళ్తుంది, ప్రెస్ చేస్తూ వెనక్కి వెళ్తూ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ వెనక్కి వెళ్లే లోపల అది వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ అది ఆ పేపర్ టచ్ చేసే లోపల మనం ఈ పేపర్ ప్రెస్ అయినటువంటి పేపర్ని రీప్లేస్ చేస్తూ ఈ పేపర్ని అందులో మనం పెట్టాలి. సో అది ఎలక్ట్రిఫికేషన్. ఇండస్ట్రీ 2.0ని ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అన్నారు. అంటే మోటార్స్ తో యొక్క ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ డ్రైవ్స్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ మనకి అక్కడ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రీ 3.0. సో ఆటోమైజేషన్. ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి అందరికి తెలిసిందే. సో ఇంకా మనకి అడ్వాంటేజెస్ పెరిగాయి. సో ఇక్కడ కూడా నేను మళ్ళొకసారి పాత ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు చెప్పేదానికంటే కూడా ఇప్పుడు కొత్త టెక్నాలజీని స్లైడ్స్ చూపించేదానికంటే కూడా నేను ఒకసారి అవి చెప్తే మీకు ఇంకా క్లారిటీగా ఉంటుందని చెప్తున్నాను. సో ప్రీవియస్ డేస్ లో 40 years బ్యాక్ 45 years బ్యాక్ మనకి జిరాక్స్ మిషన్స్ లేవు. అప్పుడు ఏంటంటే మనకి సర్టిఫికేట్స్ చేయాలంటే టైప్ సిస్టమ్ చేసేవాళ్ళు. టైపింగ్ చేసేంటే ఒక SSC సర్టిఫికేట్ ఉంది అనుకోండి, అందులో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్, పర్సన్ నేము, ఫాదర్స్ నేము, ఎక్కడ చదువుకున్న స్కూల్ నేము, విలేజ్ నేము, ఇవన్నీ అక్కడ అందులో ఉండేవి. ఆ ప్రొఫార్మా టైప్ చేసి ఉండేది. ఆ బాక్సెస్ లో మన మ్యాటర్ అంటే ఇంగ్లీష్ ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి, సబ్జెక్టులు ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి, నేమ్ అవన్నీ కూడా టైప్ చేసి ఇస్తే దాన్ని ఒక గెజెటెడ్ ఆఫీసర్ తోటి మేము సంతకం పిలుచుకొని దాన్ని డూప్లికేట్ గా వాడేవాళ్ళం. సో ఇప్పుడు దాని నుంచి తర్వాత ఏం జరిగింది, జిరాక్స్ వచ్చింది. జిరాక్స్ మిషన్ ఎట్లా ఉండేది, ఒక చిన్న రూమ్ సైజులో ఉండేది. ఇప్పుడు మన టేబుల్ టాప్ కాదండి, ఒక చిన్న సైజులో ఉండేది, ఒక రూమ్ సైజులో ఉండేది. అందులో కొన్ని ట్రేస్ ఉండేవి, ఆవల్లాగా ఉండేవి, ఏదో ఉండేది. అంతా కూడా ఒక ట్రే తీసుకొచ్చి అందులో పెట్టి దానికి తీసి ఇంకో దాంట్లో పెట్టి ఇంకో దాంట్లో ఇట్లా మార్చుకుంటూ ఒక 5 seconds ఒక 5 minutes తర్వాత నాకు ఒక కాపీ వచ్చేది, జిరాక్స్ అయిన కాపీ, రైట్. సో ఆ టైపింగ్ నుంచి అడ్వాంటేజ్ అది వచ్చింది, కొద్దిగా ఆటోమేషన్. దాని తర్వాత మనకు వచ్చింది టేబుల్ టాప్. టేబుల్ టాప్ లో వచ్చినటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, మనం పేపర్ పెడతాము, జిరాక్స్ వస్తుంది, తీస్తాము, మళ్ళీ ఇంకో పేపర్ కావాలి, దాన్ని తీస్తాము. అయితే ఇక్కడ ఈ టేబుల్ టాప్ లో మనకి పేపరు వన్ పేపర్ లో 1 side 2 sides తీయాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం పేపర్ సెకండ్ సైడ్ కావాలంటే మళ్ళీ దాన్ని లోపల పెట్టేసి దాన్ని క్లోజ్ చేసి జిరాక్స్ ప్రింట్ తీసుకోవాలి బయటికి. ప్రింట్ కాదు, జిరాక్స్ కాపీ బయటికి తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఏమైతుంది, ప్రతిసారి పేపర్ 2 sides తీయాలంటే తీయటం మళ్ళీ పెట్టడం. సో ఆటోమేషన్ లో మనకి ఏం జరిగింది, అది పెట్టేస్తే 2 sides కూడా తీసుకొని మనకి ఇచ్చేస్తుంది.
దాని నుంచి ఇప్పుడు ఏమైంది, మనకి ఒక చిన్న బుక్లెట్ 10 pages బుక్లెట్ లాంటిది పెట్టేసినా కానీ మనకి మొత్తం ప్రింట్ చేసేసి సీరియల్ పెట్టేసి మనకి జిరాక్స్ లో ఇచ్చేస్తుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేషన్ లో జరిగినటువంటి అడ్వాంటేజెస్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ గా మీకు ఆటోమేషన్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఒక జిరాక్స్ తీసుకొని మీకు చెప్తున్నాను. సో అది ఇంకా స్మార్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వచ్చేసి ఇండస్ట్రియల్ కంట్రోల్స్ లో మనకి స్మార్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇవన్నీ మనకి ఒక రూమ్ లో ఉండి ఒక లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఒక 10 రూముల అవతల ఉన్న దాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ నుంచి చూస్తూ ఇక్కడ నుంచే మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నాం. సో ఇదంతా కూడా స్మార్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టెక్నాలజీలో మనకి ఇండస్ట్రీ 4.0 అడ్వాంటేజెస్. అంటే ఐఓటి, సో వీఆర్ యూజింగ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఐఓటి technology, so many technologies we are using. Next, digital twin, so many we are using for the smart manufacturing. Yani use chesi మనం వాటి హెల్ప్ తోటి మనం చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రీ 5.0 హ్యూమన్ సెంట్రిక్ ఇంటెలిజెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. వాట్ ఈస్ ద హ్యూమన్ సెంట్రిక్ ఇంటెలిజెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్? ఆటోమేషన్ తర్వాత మొత్తం మిషన్ ఇన్వాల్వ్మెంటే ఉంది, నో హ్యూమన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. సో దీన్ని కొద్ది మళ్ళీ మాడిఫై చేస్తూ హ్యూమన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ తోటి ఆటోమేషన్ ని మనం ఇంకా ఎంత సక్సెస్ఫుల్ గా దాన్ని మనం చేసుకోవచ్చు. దానికోసం మనకి హ్యూమన్ సెంట్రిక్ అంటే హ్యూమన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా ఆటోమేషన్ లోనే మన హ్యూమన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ని తీసుకొని హ్యూమన్ సెంట్రిక్ ఇంటెలిజెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ని అడ్వాంటేజ్ ఆ ఇండస్ట్రీ 5.0 తీసుకొచ్చారు. సో ఇండస్ట్రీ 5.0 key technologies, IoT, all of you know about this, no need of discuss about these things. Industrial IoT, artificial intelligence, robotics, digital twins, edge computing. So what is the role of the power electronics? Energy efficiency operation. So power electronics, energy efficiency, power saving, precise motor control, real-time automation, reliable power conversion. These all are the advantage of this digital twin. What is the digital twin? Once just I want to tell about the digital twins technology. So actual digital twin, by using the digital technology, we are virtualizing, we are taking same twins అంటాం కదా మనం, సేమ్ ఒక టైపికల్ ఒక దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము, సేమ్ వర్చువల్ లో మనం ఇంకో దాన్ని తీసుకుంటున్నాం. సేమ్ దాన్ని తీసుకొని మనకి ఏంటంటే దిస్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద టెస్టింగ్ పర్పస్. సో ఒరిజినల్ గా మనం తయారు చేసింది ఏదైతే ఉందో దానికి ఇంకొకటి డిజిటల్ టెక్నాలజీ తోటి సేమ్ రెప్లికా ఒకటి తయారు చేసి దాన్ని ఆ రెప్లికాని మనం టెస్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒరిజినల్ దాని యొక్క మాడిఫికేషన్స్ ఏం చేయకుండా, ఒరిజినాలిటీ దెబ్బతినకుండా రెప్లికాని మనం టెస్ట్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ డిజిటల్ ట్విన్ టెక్నాలజీ అనేది మనకి అడ్వాంటేజ్ గా అవుతుంది. సో ఎనర్జీ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ. నవేడేస్ we are having the power very important criteria. So industrial sectors nearly 35 to 40% of the global electricity are utilizing in the industrial sector. So if we save this energy somewhat, some percentage is very useful to the all purposes. So because some we are using the thermal power. So thermal power causes the carbon emission. So it is a environment hazardous to the environment. So not is eco-friendly, but we have to go for the thermal power because we are not having a sufficient other technologies. So for that we have to go for the, so we are having the some problems. Carbon emission, other operation cost is more. So it is having some disadvantages. So for that we are go for the more global electricity, saving electricity. What is the smart technologies? Data driven, interconnected, and intelligent manufacturing. These are the smart technology. So we by using data driven, so by data, by entering the data, we can change the condition of the systems. Whatever we want, we can get the output by using the data driven method. Interconnected and intelligent manufacturing enabling. So these are used with the components. What are components? Are the key components are the IoT, air robotics, cloud computing, big data, digital. These all are used for the smart role of power semiconductors in smart manufacturing. So what is the role of these devices? Power semiconductors are used to control and convert. Already I told. So control and convert. Convert means here, for example, AC to DC and DC to AC inversion, right? So efficiently without loss, so less loss. So drive industrial motors and robotic systems. Support automation through variable frequency drives. Variable frequency drives means nothing but the
we can change the torque of the motor or speed of the motor by varying the input frequency or voltage. Generally, the method is by varying the voltage, input voltage, we can reduce the speed of the motor or torque of the motor. But by varying the frequency also another advantage. So variable frequency drives are having the advantage. By varying the frequency, we can vary the torque of the motor, speed of the motor. That is the advantage of the VFD drives. Next, integrate renewable energy source into the manufacturing facilities. This is a very important application of the power semiconductor, because renewable sources, energy sources, what we are getting the, for example, if you take a solar energy system, so the solar energy is the how we are getting by taking the sunlight, by changing the light energy into the voltage and we're storing this by using the voltaic cell, and this voltage storing in the DC form. So here nowadays all of the systems are in AC mode, alternating current. All the appliances are most of the appliances are the AC mode. That means utilizing the alternating current. But solar power system having the solar power system DC power system. So here we require that to convert the DC into the AC. That means inversion is so enable the energy efficient operations in industrial equipment. So facilitate so renewable energy sources compulsory manaki inversion system kavalsinde. Inverse system, where you need the inversion system, you have to go for the advanced power semiconductor device. So next, facilitate smart grid and industrial Internet of Things applications. Smart grid means nowadays smart technology is there. In olden days, once again I am going to tell about the substations, power distribution చేసేటప్పుడు power generation, transmission, distributions మధ్యలో మనకి మనకి సబ్ స్టేషన్స్ వస్తాయి, పవర్ సబ్ స్టేషన్స్. ఇక్కడ మనకి ప్రీవియస్ డేస్ లో ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే, అక్కడ ఒక ఇంజనీర్ ఉండి ఆ సబ్ స్టేషన్ లో ఆ పవర్ ఇక్కడ మనకేంటంటే పవర్ ఏది ఎక్కడ ఓవర్లోడ్ అవుతుంది అన్ని రీజియన్స్ కి వెళ్తా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ టేక్ ఎల్బీ నగర్ తీసుకోండి. ఎల్బీ నగర్ లో ఒక సబ్ స్టేషన్ ఉంది. ఇది ఎల్బీ నగర్ నుంచి కొత్తపేట వైపు, ఎల్బీ నుంచి హయత్ నగర్ వైపు, ఎల్బీ నుంచి టీకేఆర్ కాలేజ్ వైపు, ఎల్బీ నగర్ నుంచి కామినేని హాస్పిటల్ వైపు, ఈ 4 డేస్ లో 4 డైరెక్షన్స్ లోకి పవర్ సప్లై ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హయత్ నగర్ సైడ్ లో మనకి పవర్ ఎక్కువ కన్స్యూమ్ అవుతుంది అనుకోండి, ఈ ఇంజనీర్ చూసుకుంటాడు. అక్కడ చూసుకుని దాన్ని ఏం చేస్తాడంటే ఓవర్ కన్సంప్షన్ ఏదైతే వెళ్తుందో దాన్ని ట్రిప్ చేసేస్తాడు. ట్రిప్ చేసి అది సెట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని చేస్తాడు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇది ఎగ్జాంపుల్ అంటే, ఇక్కడ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉండేది. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఆటోమైజేషన్, పవర్ సెమీకండక్టర్స్ యూటిలైజేషన్ వల్ల ఆటోమైజేషన్ తోటి ఎక్కడికక్కడ అది పవర్ కనుక యూటిలైజేషన్ పెరుగుతుంది, ఓవర్లోడ్ అవుతుంది, ఓవర్ యూటిలైజేషన్ అవుతుంది, టక్కన అక్కడ పవర్ ఆఫ్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్ పవర్ ఆఫ్ అయిపోయి వేరే డైరెక్షన్స్ లో పవర్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓవర్ తక్కువ లోడ్ ఉన్న చోటికి పవర్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయి మళ్ళీ ఇది రీసెట్ అయిపోయిన తర్వాత పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది అవుతుంది అనమాట. సో ఇట్లా స్మార్ట్ గ్రిడ్ అంటే మీకు చెప్పాలంటే అది స్మార్ట్ గ్రిడ్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. అప్లికేషన్స్ ఇన్ స్మార్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో ఇండస్ట్రీస్ లో మనకి ఇది స్మార్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఇండస్ట్రీ మోటార్ డ్రైవ్స్, వేరియబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డ్రైవ్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి స్మార్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో ఈజీ. రోబోటిక్స్ అండ్ ఆటోమేటెడ్ గైడెడ్ వెహికల్స్, AGVs, automated guided vehicles, and everywhere we are using the CNC machine and automated production lines. Renewable energy integration in industries, smart grids in industrial microgrids, electrical vehicle charging is very important. And electrical vehicles, electrical drives, motor, heavy motor drives, వీటన్నిటిలో కూడా పవర్ సెమీకండక్టర్స్ యొక్క అప్లికేషన్ చాలా పెరిగిపోయింది, రైట్. CNC మిషన్స్ ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తాను మీకు. సారీ ఫర్ టైం వేస్టింగ్, మీకు టైం ఎక్కువ తింటున్నానేమో, రైట్. సో CNC మిషన్స్ అంటే ఇప్పుడు లేత్ మిషన్స్ మెకానికల్ లో ఉండేవి. ప్రీవియస్ డేస్ లో పూర్తిగా హ్యూమన్ ఆపరేషన్ లో మనం ఒక రాడ్, ఒక సాలిడ్ రాడ్ ని మనం కట్ చేయాలనుకుంటే 1 feet రాడ్ ని కట్ చేయాలంటే లెంత్ మనం ఇచ్చి 1 feet సెట్ చేసుకొని కట్ చేసిన తర్వాత డయాలో తగ్గించుకోవాలి. 3 millimeter ఉంది, అది 2.5 millimeters తగ్గించుకోవాలి. సో పైన ఒక లేయర్ తీసుకుంటూ దాన్ని తీసేసుకుంటూ వస్తుంది, మిషన్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఆ మిషన్ మూవ్ అవుతూ దాన్ని హారిజంటల్ గా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఒక వర్టికల్ లో ఒక స్లీవ్ కట్ చేస్తూ వస్తుంది. సో ఇట్లా మనకి దాన్ని స్పెసిఫైడ్ డిజైన్, మనకి రిక్వైర్డ్ డిజైర్డ్ డిజైన్ కి
ఆ రాడ్ ని మనం ఇచ్చి లేత్ మిషన్, ఆర్డినరీ లేత్ మిషన్స్ లో చేసేవాళ్ళు. అది కొద్దిగా టీడీఎస్ వర్క్. ఒక చేయాలంటే ఒక గంట 2 గంటలు పట్టేది. ఒక చిన్న రాడ్ చేసుకోవాలంటే ఒక గంట టైం పట్టేది. అదే ఇప్పుడు సిఎన్సి, సెంట్రల్లీ న్యూమెరికల్లీ కంట్రోల్డ్, ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రానిక్ అప్లికేషన్స్ అండి. పవర్ సెమీకండక్టర్స్ యొక్క అప్లికేషన్. సెంట్రల్లీ న్యూమెరికల్లీ కంట్రోల్ డివైసెస్ అన్ని కూడా ఇదేంటి, మనకి ఒక రాడ్ ని మనం దాని ఇన్పుట్ లో ఇచ్చేసి లేత్ మిషన్ కి మనం దాని స్పెసిఫికేషన్స్ ఇస్తాము. ఇంత డయా, ఇంత ఇది ఉండాలి, మనకి ఇంత లెంత్ ఉండాలి, ఇవన్నీ మనం దాని స్పెసిఫికేషన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత అది మొత్తం ప్రాసెస్ చేసి మనకి హాఫ్ అన్ అవర్ లోనో 20 minutes లోనో తక్కువ టైంలో మనకి చేసిస్తుంది. ఇదంతా కూడా ఆటోమేషన్. ఆటోమేషన్ ఎట్లా జరిగింది? బికాస్ ఆఫ్ ద పవర్ సెమీకండక్టర్స్. బికాస్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ ద పవర్ సెమీకండక్టర్స్ వల్ల మనకి న్యూమెరికల్లీ కంట్రోల్ అంటే ఇదంతా కూడా ఏంటండి, మైక్రో ప్రాసెసర్స్, మైక్రో కంట్రోల్ టెక్నాలజీ. సో ఈ మైక్రో టెక్నాలజీ అంతా కూడా బికాస్ ఆఫ్ ద సెమీకండక్టర్ డివైజెస్. సో సెమీకండక్టర్ డివైజెస్ వల్ల మనకి పవర్ సెమీకండక్టర్స్, కంట్రోలింగ్ మైక్రో ప్రాసెసర్స్, మైక్రో కంట్రోలర్స్, న్యూమెరికల్ కంట్రోల్స్, ఇవన్నీ కూడా అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ దీస్ సెమీకండక్టర్ డివైజెస్. సో SiC రీప్లేసింగ్ ట్రెడిషనల్ సిలికాన్ హై పవర్ సిస్టమ్స్, సిలికాన్ కార్బైడ్, గాలియం నైట్రైడ్. మనకు నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి జనరేషన్ అంతా కూడా సిలికాన్ కార్బైడే అండ్ గాలియం నైట్రైడ్ అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడంతా మనం సిలికా యూజ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మొత్తం కూడా మనకి రీప్లేస్ చేసేది టెక్నాలజీని సిలికాన్ కార్బైడ్ అండ్ గాలియం నైట్రైడ్. సో ఇంటెలిజెంట్ పవర్ మాడ్యూల్స్, ఇంటిగ్రేటెడ్ సెన్సింగ్ అండ్ ప్రొటెక్షన్, సెల్ఫ్ డయాగ్నోస్టిక్ క్యాపబిలిటీస్, సో ఆన్ AI పవర్ మేనేజ్మెంట్, డిజిటల్ ట్యూన్ ఇంటిగ్రేషన్, ఇవన్నీ కూడా మనకి రాబోయే రోజులలో మనకి ఫ్యూచర్ ట్రెండ్స్ లో వచ్చేటటువంటి టెక్నాలజీ. అడ్వాన్స్డ్ ప్యాకేజింగ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ, 3D ప్యాకేజింగ్ అండ్ చిప్లెట్ ఆర్కిటెక్చర్, ఎంబెడెడ్ పవర్ మాడ్యూల్స్, డబల్ సైడెడ్ కూలింగ్ బెనిఫిట్స్, హైయర్ పవర్ డెన్సిటీ. ఇవన్నీ సింపుల్ గా మీకు ఒకటే మాటలో చెప్తానండి. ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ నేను వన్స్ అగైన్ ఏంటంటే, మనకి డే బై డే సెమీకండక్టర్ టెక్నాలజీలో మనకి కావాల్సిన అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, మనకి 4 సిస్టమ్స్ చెప్తాను. ఒకటి ఇంటిగ్రేషన్. దట్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ ఇన్ ఏ స్మాల్ ఇంటిగ్రేషన్. అంటే ఏరియా, మూరేస్ లా, అంటే ఒక స్మాల్ ఏరియాలో నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం ఏదైతే ఉందో, ప్యాకేజీ డెన్సిటీ పెంచుకుంటూ పోవటం. సో దానివల్ల మనకి ఏమవుతుంది, ఇంటిగ్రేట్ సర్క్యూట్ యొక్క సైజ్ తగ్గుతుంది, చిప్ యొక్క సైజ్ తగ్గుతుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్ స్మాల్ ఏరియాలో మనం బిల్డప్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాము, సైజ్ తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, మనకి పవర్ సేవింగ్. అంటే ఇవాళ మనకి ఏం కోరిక ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకున్న మొబైల్ నుంచి అడ్వాన్స్ మొబైల్కి వెళ్ళేప్పటికి మనం ఏం కోరుకుంటాము, పవర్, బ్యాటరీ ఎక్కువసేపు రావాలని కోరుకుంటాము. సో పవర్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి మనకి ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్, ఫాస్ట్ గా అయిపోవాలి ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి కాంపిటీషన్ అనేది, ప్రాసెసింగ్ అనేది ఫాస్ట్ గా జరగాలి. సో మనకి సైజ్ తగ్గాలి, నెంబర్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్ ఇంటిగ్రేషన్ పెరగాలి, తర్వాత పవర్ సేవింగ్ పెరగాలి, దాని పవర్ యూటిలైజేషన్ తగ్గాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ పెరగాలి. సో ఇవన్నీ క్రైటీరియాస్. ఇవి జరగాలి అంటే మనకి టెక్నాలజీలో అడ్వాన్స్మెంట్ అనేది పెరగాలి, రైట్? సో అంటే ఈ అన్నిటి కూడా ఇవి అప్లై అవుతాయి, అది నేను చెప్పాలనుకున్న విషయం మీకు. సో సస్టైనబిలిటీ అంటే గ్రీన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంపార్టెన్స్. పవర్ సెమీకండక్టర్ కాంట్రిబ్యూట్స్ టు ద రెడ్యూస్డ్ ఎనర్జీ కన్సంప్షన్, రైట్? సో చెప్పాను ఆల్రెడీ మీకు, పవర్ కన్జంప్షన్ మనకి సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది, పవర్ సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి పవర్ కన్జంప్షన్ తగ్గుతుంది, కాబట్టి పవర్ సేవింగ్ అనేది పెరుగుతుంది. లోయర్ కార్బన్ ఎమిషన్, రైట్? సో దట్ ఈస్ గ్రీనరీ. నెక్స్ట్ వన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ఇంటిగ్రేషన్, సస్టైన్ ఇండస్ట్రియల్ ఆపరేషన్స్. సో అప్లికేషన్ వచ్చేసి సోలార్ ఇన్వర్టర్స్, విండ్ ఎనర్జీ కన్వర్టర్స్, స్మార్ట్ గ్రిడ్స్, ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్. జస్ట్ ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసాం సోలార్ ఇన్వర్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా. సో ఇది. సో ఇప్పుడు నవేడేస్ కరెంట్ ట్రెండ్స్ ఇన్ ద పవర్ సెమీకండక్టర్ టెక్నాలజీ, దట్ ఈస్ ద వైడ్ బ్యాండ్ గ్యాప్. సో చెప్పాను కదా, మామూలు ఆర్డినరీ సిలికాన్ లో మనకి బ్యాండ్ గ్యాప్ అనేది 1.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంటే, వైడ్ బ్యాండ్ గ్యాప్ లో మనకి వచ్చేసి 3.3, 3.4 అట్లా ఉంటుంది. సో సిలికాన్ కార్బైడ్ అండ్ గాలియం నైట్రైడ్ డివైస్ ఆర్ ద రీప్లేసింగ్ ద నవేడేస్. సో higher, this having the advantage is the higher switching frequency, lower power losses, better thermal performance, higher voltage and temperature capabilities. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏవైతే మనం అనుకున్నామో అవన్నీ కూడా అచీవ్ చేయగలుగుతున్నాం. ఇంటెలిజెంట్ పవర్ మాడ్యూల్స్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ పవర్ డివైసెస్, గేట్ డ్రైవ్స్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ సర్క్యూట్స్ ఇంటూ సింగిల్ ప్యాకేజ్, డిజిటల్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, నెక్స్ట్ AI అండ్ IoT ఇంటిగ్రేషన్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎట్సెట్రా. నెక్స్ట్ మినియేచరైజేషన్ అంటే హై పవర్ డెన్సిటీ. సో ఇది చెప్పాను, మనం ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాము, మినియేచరైజేషన్ అండ్ హై పవర్ డెన్సిటీ, రైట్?
current challenges and technological challenges. Heat dissipation is the main criteria. So every electronic device, when the fundamental thing is the when current flows, electrons flows, and electron the flows, the heat of the conductor increases. సో ఇది ప్రతి చోట మనకి అప్లికబుల్, ఇది ప్రతి చోట మనకి ఎదురయ్యేటువంటి ఫేస్ చేసేటువంటి ప్రాబ్లమే. సో ఆ హీట్ యొక్క దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ మనం తగ్గించాలి, థర్మల్ స్ట్రెస్ ని మనం తగ్గించాలి. సో ఇది ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఛాలెంజ్. ఈ కరెంట్ ఛాలెంజ్ అయితే ఉందో, హీట్ డిసిపేషన్ ఏదైతే ఉందో, ఇది మనం రీసెర్చ్ లో కూడా మనం దీన్ని తీసుకోవచ్చు. హీట్ డిసిపేషన్, రిలయబిలిటీ అండర్ హార్ష్ ఎన్విరాన్మెంట్స్, అంటే మనకి హజార్డియస్ హార్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అంటే మనకి వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఈ పవర్ డివైసెస్ యూజ్ చేసే చోట సమ్ టైమ్స్ మే హ్యావ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంటరప్షన్ ఆఫ్ ద మెకానికల్ ఇండక్టర్స్ యూజ్ చేస్తుంటాం మనం. ఈ ఇండక్టర్స్ అవి యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. సో వాటిని ఏం చేయాలి మనం, అక్కడ మనకి అక్కడ ఏం చేయాలంటే వాటిని మనం సీల్ చేసేసుకోవాలి, దానికి ఇంపాక్ట్ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ కూడా హార్ష్ రిలయబిలిటీ అండ్ హార్ష్ ఎన్విరాన్మెంట్స్, అదే చెప్పాను ఇప్పుడు, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అయితే ఉంటుందో దీన్ని మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి. మెటీరియల్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ ద సిలికాన్ కార్బైడ్ అండ్ గాలియం నైట్రైడ్, ఇంకా దీంట్లో ఉన్నటువంటి డిఫెక్ట్స్ మనం we have to modify that. Next, economical challenges, high manufacturing cost, complex fabrication process, supply chain limitation. ఇది మనకి అందరికీ ఐడియా ఉన్నదే. హై మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే మనకి ఎప్పుడైనా సరే అడ్వాన్స్మెంట్స్కి వెళ్తున్నప్పటికీ మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ ద డివైస్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఓల్డ్ మనకి వచ్చేవి తగ్గుతుంది. మీకు అందరికి తెలిసిన విషయమే, యాపిల్లో కొత్త టెక్నాలజీకి వెళ్ళిపోయామంటే ఆ ఫోన్ 1,00,000-2 లక్షలకి అవుతుంది. అదే యాపిల్లో దానికంటే ముందున్నటువంటి ఫోన్కి వెళ్ళామనుకోండి, ముందు జనరేషన్, కొద్దిగా దానికంటే ముందు జనరేషన్ అనుకోండి, తక్కువ కాస్ట్ వస్తుంది. సో మనం ముందుకు వెళ్తున్నాము అంటే మన కాస్ట్ యొక్క దాన్ని పెరుగుతూ ఉంటుంది. రీసెర్చ్ ఆపర్చునిటీస్, డివైస్ లెవెల్ రీసెర్చ్, అల్ట్రా వైడ్ బ్యాండ్ మెటీరియల్స్ చెప్పాను కదా. అల్ట్రా వైడ్ బ్యాండ్ అండ్ మీన్స్ హియర్ దట్ ఈస్ ద సిలికాన్ కార్బైడ్, గాలియం నైట్రైడ్, ఇంకా ఏమన్నా ఉంటే మనం దానికి ఇంకా ఆలోచన చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద రీసెర్చ్ ఆపర్చునిటీ. డైమండ్ బేస్డ్ సెమీ కండక్టర్స్, హై టెంపరేచర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, రైట్. సో రీసెర్చ్ ఎప్పటికైనా మనకు ఉండేటువంటి ఆపర్చునిటీ ఉండేది ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ లో టెంపరేచర్ సంబంధించింది, తర్వాత ఫ్యాబ్రికేషన్ సంబంధించింది, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ది, తర్వాత ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ సంబంధించింది, రైట్. సో ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు ఉండేటువంటి ఛాలెంజెస్. రీసెర్చ్ అనేది మనం వీటి మీద కనుక చేసుకుంటున్నట్టయితే ఇందులో అడ్వాన్స్మెంట్ ఇంకా ఏంటి అనేది మనం దాంట్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. సర్క్యూట్ లెవెల్ రీసెర్చ్ ఏంటి, హై ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్టర్స్, సాఫ్ట్ స్విచ్చింగ్ టెక్నిక్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి సర్క్యూట్ లెవెల్ వస్తాయి. సిస్టమ్ లెవెల్ తీసుకుంటే ఏఐ డ్రివెన్ పవర్ కన్వర్టర్స్, ఇంకా ఏఐ డ్రివెన్ లో మనకి ఇంకా అడ్వాన్స్మెంట్ ఇంకా దేనికి వెళ్ళొచ్చు, సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఇండస్ట్రియల్ పవర్ సిస్టమ్, డిజిటల్ ఎనేబుల్డ్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇంకా మనం అడ్వాంటేజ్ ఇంకా దేనికి ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అనేది మనకి తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్ అంటే కేస్ స్టడీస్, స్మార్ట్ ఫ్యాక్టరీ అప్లికేషన్స్, కొలాబరేటివ్ రోబోట్స్, ఆటోమేటెడ్ గైడెడ్ వెహికల్స్, స్మార్ట్ మోటార్ డ్రైవ్స్, ప్రిడిక్టివ్ మెయింటెనెన్స్ సిస్టమ్, ఇండస్ట్రీస్, ఆటోమేటివ్, ఏరోస్పేస్, ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సెమీ కండక్టర్ ఫ్యాబ్రికేషన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి అప్లికేషన్స్ లో వస్తాయి. మనకి రీసెర్చ్ ఆపర్చునిటీస్, వైడ్ బ్యాండ్ గ్యాప్ మెటీరియల్స్. సో మనకి ఎక్కడెక్కడ రీసెర్చ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయో మనం ఒకసారి చూద్దాము. వైడ్ బ్యాండ్ గ్యాప్ మెటీరియల్ డెవలప్మెంట్. సో ఇక్కడ మనకి ఇంప్రూవింగ్ ద క్వాలిటీ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్స్, రైట్. క్వాలిటీ అండ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ద ఎస్ఐసి అండ్ జిఎన్ మెటీరియల్స్. బై న్యాచురల్, ఎప్పుడైనా సరే మనం అడ్వాన్స్మెంట్కి వెళ్తున్నా కానీ, బ్రాండెడ్ వైపు వెళ్తున్నా కానీ మనకి కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాస్ట్ ఉన్నా కానీ దాని అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. సో మనం దాని అడ్వాంటేజ్ ని ఉపయోగించుకుంటూ కాస్ట్ ని తగ్గించుకోగలుగుతాం. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ క్రైటీరియా. సో మనం దాన్ని దాన్ని తక్కువ కాస్ట్ లో తీసుకురావడం కూడా ఒక రీసెర్చ్ ఆపర్చునిటీనే. రిలయబిలిటీ అండ్ లైఫ్ టైం ప్రెడిక్షన్, రీసెర్చ్ అండ్ ఏజింగ్ మెకానిజమ్స్ ఆన్ ప్రెడిక్టివ్ మెయింటెనెన్స్ స్ట్రాటజీస్. అంటే ఒక 10 years తర్వాత దీంట్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, దాన్ని మనం ఎట్లా ముందే మనం దాన్ని దాన్ని ఎట్లా చేసుకోవాలి, రిలయబిలిటీ, దాని యొక్క లైఫ్ టైం ఎట్లా పెంచాలి, రిలయబిలిటీని ఎట్లా పెంచాలి, ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ ఆపర్చునిటీ. అడ్వాన్స్డ్ గేట్ డ్రైవ్ సర్క్యూట్స్, హై స్పీడ్ అండ్ నాయిస్ ఇమ్యూని గేట్ డ్రైవ్ డిజైన్స్ అండ్ ఐసోలేషన్ ప్రొటెక్షన్ టెక్నిక్స్ ఫర్ హై వోల్టేజ్ అప్లికేషన్స్, స్మార్ట్ ప్యాకేజింగ్ టెక్నాలజీస్, హై డెన్సిటీ మాడ్యూల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫర్ ఇండస్ట్రీ అప్లికేషన్స్, సైబర్ ఫిజికల్ ఫర్ స్మార్ట్ ఫ్యాక్టరీస్, ఇవన్నీ కూడా మనకి రీసెర్చ్ ఆపర్చునిటీస్ లో ఉంటాయి. అప్లికేషన్స్ లో మనకి వచ్చేటువంటి ఇవి ఉంటాయి. అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఒక 2 minutes మీకు ఒక
టైం తీసుకుంటున్నాను, ఏమి అనుకోకండి. ఒకటి ఏంటంటే మనకి అప్లికేషన్ డివైస్ యొక్క అప్లికేషన్స్ చెప్పాలి అన్నప్పుడు మీకు ఒక విషయం చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. జనరల్ గా మీకు ఉపయోగపడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్యాన్ యొక్క అప్లికేషన్ ఏంటి, ఫ్యాన్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి? దిస్ హ్యాస్ టు పంప్ ద ఎయిర్. మనకి ఎయిర్ ని పంప్ చేయడం అనేది ఫ్యాన్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్. సో మనకి ఇందులో మనకి వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి. సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఉంటుంది, టేబుల్ ఫ్యాన్ ఉంటుంది, థియేటర్ లో ఒక ఫ్యాన్ ఉంటుంది. మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి బెడ్రూమ్ ఉండే సీలింగ్ ఫ్యాన్ కి, లేదా హాల్లో క్లాస్ రూమ్ లో ఉండే సీలింగ్ ఫ్యాన్ కి, థియేటర్ లో ఉండే సీలింగ్ ఫ్యాన్ కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఒక టేబుల్ ట్యాప్ ఫ్యాన్ కు ఉండే డిఫరెంట్ టేబుల్ ఫ్యాన్ కి, తర్వాత ఒక కార్డియర్ యూజ్ చేసేటువంటి పెడెస్ట్రియల్ ఫ్యాన్ కు ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి? జస్ట్ ఒక మినిట్ లో చెప్తాను. మనకి థియేటర్ లో ఎక్కువ ఏరియా కవర్ చేయాలి కాబట్టి ఫ్యాన్ బ్లేడ్స్ యొక్క లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అది వైడ్ ఏరియాని కవర్ చేస్తుంది. అక్కడ పర్పస్ ఏంటి అంటే ఫ్యాన్ ఎయిర్ పంపింగే, కానీ అక్కడ ఏం చేస్తుంది? ఎక్కువ ఏరియాని కవర్ చేస్తుంది. అదే టేబుల్ ఫ్యాన్ కావాలనుకోండి, మనం ఒక టేబుల్ మీద కూర్చొని వర్క్ చేసుకుంటున్నాము, సో అక్కడ మనకి టేబుల్ ఫ్యాన్ యూజ్ చేసుకుంటాం. సో మన పర్సన్ కి యూజ్ అవుతుంది. సో అట్లా టేబుల్ ఫ్యాన్ యూజ్ చేసుకుంటాము. సో మన ఇంట్లో ఒక చిన్న ఫంక్షన్ అవుతుంది. 100 మంది వచ్చారు, మన ఇంట్లో హాల్లో బట్టరు. సో మనం ఏం చేస్తాము? బయట కారిడార్ ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంటుంది, దాంట్లో అందరినీ చైర్స్ వేసి కూర్చోబెడతాము. మరి అక్కడ మన కారిడార్ లో ఓపెన్ ప్లేస్ మనకి అక్కడ ఫ్యాన్లు ఉండవు, సీలింగ్ ఫ్యాన్ కానీ అట్లాంటివి ఉండవు. సో అక్కడ ఏం చేస్తాం? మనం పెడెస్ట్రియల్ ఫ్యాన్ తీసుకొచ్చి పెడతాం. పెడెస్ట్రియల్ ఫ్యాన్ ఏంటంటే కొద్దిగా హైట్ లో ఉండి మనకి గాలి పంపు చేస్తూ అది రొటేట్ అవుతూ పంపు చేస్తూ ఉంటుంది మనకి. సో అందరికి అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ కూడా, ఆ గ్యాదరింగ్ ఉన్నది కూడా ఆ ఫ్యాన్ గాలి అనేది మనకు వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే నేను చెప్పాలనుకున్న విషయం, ఫ్యాన్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి అంటే గాలి పంపించడం. కానీ మనకి అన్ని పంపించేది అది ఫ్యాన్ ఒకటే, పంపింగ్ ఆఫ్ ద ఎయిర్. కానీ పెడెస్ట్రియల్ ఫ్యాన్ ఒక చోట యూజ్ చేస్తాము, సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఒక చోట, టేబుల్ ఫ్యాన్ ఒక చోట, వాల్ మౌంటెడ్ ఫ్యాన్ ఒక చోట, థియేటర్ లో యూజ్ చేసే సీలింగ్ ఫ్యాన్ దాని యొక్క పర్పస్ ఇట్లా. సో పర్పస్ ఒకటే కానీ అప్లికేషన్స్ మాత్రం డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. సో ఇది నాట్ ఓన్లీ, ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మన ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ ఆర్ పవర్ సెమీకండక్టర్ డివైజెస్ లో కూడా ఆ వేరియస్ కొన్ని చోట్ల మెరిట్స్ ఉంటాయి, డిమెరిట్స్ ఉంటాయి. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మాస్ఫెట్ తీసుకున్నట్టయితే, ఫెడ్ తీసుకున్నట్టయితే దానికి ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. బైపోలార్ ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకున్నట్టయితే ఇంపిడెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది, ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్. సో రెండింటిని కంపేర్ చేసి మనం దాని ప్రాపర్టీస్ రెండిట్లో ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజ్ ని తీసుకొని మనము మోర్ అడ్వాంటేజెస్ గా ఒక డివైజ్ ని తయారు చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్లా డివైజెస్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ని మనం దాని ప్రాపర్టీస్ ని వేరీ చేసుకుంటూ అప్లికేషన్స్ ని మనం చేసుకోవచ్చు. ఎమర్జింగ్ రీసెర్చింగ్ ఏరియాస్, ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీస్, డైమండ్ పవర్ డివైజెస్ ఇక కమింగ్ టెక్నాలజీ అనేది ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీ. 2D మెటీరియల్స్, గ్రాఫీన్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేసాము. ఫస్ట్ డాక్టర్ రత్నరాజ్ సార్ మనకి ఇచ్చారు ఇదంతా కూడా, గ్రాఫీన్ యొక్క ఇవన్నీ కూడా, రైట్. MOS2, క్వాంటమ్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీస్, ఇవన్నీ కూడా మనకి రాబోయే రోజుల్లో ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో వచ్చేటువంటి ఇది సెల్ఫ్ హీరింగ్ సెమీకండక్టర్ డివైజెస్, న్యూరోమార్ఫిక్ పవర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, రైట్. రెడ్యూస్డ్ కూలింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్పాను కదా. వైడ్ బ్యాండ్ గ్యాప్ డివైజెస్ యూజ్ చేయడం వల్ల పవర్ రిడక్షన్, హీట్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి, హీట్ డిసిపేషన్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి రెడ్యూసింగ్ కూలింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో అక్కడ పవర్ ఏసీ యూటిలైజేషన్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి పవర్ సేవ్ అవుతుంది. ఆటోనమస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్స్. ఇంకా ఫ్యూచర్ విజన్, ఎక్స్పెక్టెడ్ డెవలప్మెంట్స్, ఇండస్ట్రీ 5.0 ఇంటిగ్రేషన్, స్ట్రెంగ్తన్ సెంటర్స్ ఫర్ నాన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మెటీరియల్స్, IITs, IIS అండ్ నేషనల్ ల్యాబ్స్. సో ఇక్కడ ఆటోనమస్ ఫ్యాక్టరీస్ ప్రొవైడెడ్ స్టేబుల్ ఫండింగ్ ఫర్ ప్రీ కాంపిటేటివ్ సెమీకండక్టర్ రీసెర్చ్ అండ్ షేడ్ టెస్ట్ బెడ్స్, AM నరేటివ్, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, క్రియేట్ స్ట్రక్చర్డ్ ఇండస్ట్రీ, అకాడమిక్ రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్, అలైన్డ్ ఫ్యాబ్, క్వాంటమ్ అసిస్టెడ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్. ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి జస్ట్ మీకు చెప్పాలంటే మనకి ఇక్కడ మనకి బ్రిడ్జింగ్ అనేది ఒక రిక్వైర్మెంట్ అవసరము. ఎందుకంటే టెక్నాలజీ అంతా కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అన్ని కూడా డెవలప్మెంట్ టెక్నాలజీని టెక్స్ట్ బుక్స్ ద్వారా, ప్రాక్టికల్స్ ద్వారా మనం పిల్లలకు చెప్తున్నాము. ఇండస్ట్రీ అప్లికేషన్స్, ఇండస్ట్రీలో డెవలప్మెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది ఇండస్ట్రీలో జరుగుతున్నాయి. సో ఈ ఇండస్ట్రీని గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి, ఎక్కడెక్కడ ఏం జరుగుతుంది, కొత్త టెక్నాలజీ ఏమొస్తుంది, వేరే దేశాల్లో ఏం జరుగుతుంది, దాన్ని గవర్నమెంట్ దాన్ని తీసుకొని ఇండస్ట్రీకి ఇచ్చి, అట్లాగే ఇండస్ట్రీని తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని వీటన్నిటిని కంబైన్ చేసి ఈ కొరిలేషన్, కోఆర్డినేషన్ అనేది ఉండాలి. దేనికి? గవర్నమెంట్ కి, ఇండస్ట్రీస్ కి, తర్వాత ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి. సో ఈ కొరిలేషన్ వల్ల మనకి రీసెర్చ్ ఎక్కడెక్కడ జరగాలి, ఈ ఫ్యాకల్టీ దేని కొత్త తీసుకుని టెక్నాలజీ ఏం చెప్పాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక దాంట్లో తీసుకొస్తే మంచిగా ఉంటుంది. ఫ్యూచర్ ట్రెండ్స్ మంచిగా డెవలప్మెంట్ బాగా ఉంటుంది.
Power key takeaways into power semiconductor devices, fundamental to smart manufacturing, right? Fundamental silicon నుంచి మనం ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చాం, అడ్వాంటేజ్ ఫుల్ అడ్వాంటేజ్ టెక్నాలజీకి వచ్చేసాము. SS and gallium nitride technologies transforming industrial power systems, not transforming, their revolution changes వస్తున్నాయి ఇక్కడ మనకి, right? AI integration, digital twins will drive future innovations. Significant research opportunities exist in the materials, devices, packaging and intelligent everywhere దీని అప్లికేషన్ మనం ఇవాళ చూస్తున్నాం. సో ఇది అంటే మనకు ఉన్నటువంటి దీని. సో ఇక్కడ నాకు ఒకసారి అందరికి కూడా ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా మా మేనేజ్మెంట్, మా ఇన్స్టిట్యూషన్ మేనేజ్మెంట్ కి, తర్వాత ప్రిన్సిపాల్ సార్ అండ్ అవర్ బిలవ్డ్ హెచ్ఓడి సార్ అండ్ అవర్ మై డియర్ ఈసీఈ ఫ్యాకల్టీ అందరికి కూడా వెరీ వెరీ థ్యాంక్స్, అండ్ పార్టిసిపెంట్స్ అందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక విషయం మీకు చెప్పాలి. యాక్చువల్గా ఐఎమ్ హ్యావింగ్ లెస్ కాన్ఫిడెన్స్ టు హ్యాండిల్ దిస్ FDP ప్రోగ్రామ్, బట్ నన్ను అందరూ కూడా, మా ఫ్యాకల్టీ అందరూ కూడా, మా హెచ్ఓడి సార్, మా ఫ్యాకల్టీ అందరూ కూడా నన్ను ముందుకు పెట్టారు. మంచిగా వాళ్ళు వెన్ను తట్టి ప్రోత్సహించడం ఉంటాం కదా మనం. సో వాళ్ళు నా భుజం తట్టి వెన్ను తట్టి ప్రోత్సహించారు. సో ఏదైనా క్రెడిట్ అంటే దీంట్లో ఉంది అంటే అది మొత్తం గోస్ టు ద మై హెచ్ఓడి సార్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఫ్యాకల్టీ, రైట్? ఒక్కసారి ఒక శ్లోకాన్ని మీకు, భగవద్గీత శ్లోకాన్ని చెప్పి ఎండ్ చేస్తాను. యజ్జద్ విభూతి సత్వం, యజ్జద్ విభూతి మత్సత్వం ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక వస్తువు కానీ ఒక పర్సన్ కానీ వాళ్ళు మంచిగా పర్ఫామ్ చేసిన వాళ్ళ యొక్క ఏమంటాం మనం, పర్ఫార్మెన్స్ కానీ తేజవంతము, శక్తివంతము, కాంతివంతము అయినటువంటి ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో దానికి అన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే ఇంటర్నల్ గా నేను ఉండి నేను నడిపిస్తున్నాను, అట్లాంటి వాటిని నడిపిస్తున్నాను అని చెప్పి కృష్ణుడు భగవద్గీతలో విభూతి శ్లోకంలో చెప్తాడు. ఆ శ్లోకాన్ని మీకు ఇక్కడ చెప్పాను. అది యజ్జద్ విభూతి మత్సత్వం హేమదూచతి వేవ తత్తదేవ వగచ్చత్వం మమ తేజోంశ సర్వభం. అంటే ఇదంతా కూడా ఈ శక్తి, విభూతి, ఐశ్వర్యము ఇదంతా కూడా నా వల్లనే వస్తుంది. ఆ పర్సన్స్ లో, ఆయా ఆర్టికల్స్ లో, వాటన్నిటిలో కూడా నా తేజస్సు వల్లనే ఇవన్నీ కూడా యాక్టివేట్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి కృష్ణ భగవాన్ చెప్తాడు. సర్వం కృష్ణార్పణం ఇస్తుంది. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అండ్ ఆల్. Thank you, sir. Thank you for the wonderful session, Rangarao sir. I would like to express my sincere gratitude to our esteemed resource person, Dr. Rangarao sir from MIETW, for delivering an insightful and informative session. Thank you for sharing your valuable knowledge, expertise, and experience and practical experience with all the participants. We are very delighted to have you, sir. Now, I would like to invite our beloved head of the department, Mr. P. Anjaya sir, to share his thoughts and message with the participants. Sir, over to you. Thank you, madam. I'm audible to you? Hello? Yes, sir. Yes, sir. It's clear. Okay. So it's a great thing. So good afternoon, one and all. So respected dignitaries of today's session, honorable management, principal, vice principal, and distinguished resource persons, head of the departments from the other departments, faculty members, and dear participants. As we have completed 1 week faculty development program, today we come to the successful conclusion of 1 week FDP on advanced semiconductor technologies enabling AI-driven, IoT-connected, and smart manufacturing solutions for Industry 5.2. On this great occasion, it is my privilege and honor for me to propose a vote of thanks. I express my heartfelt gratitude to our esteemed resource persons for gracing this validity session, and your presence has added immense value to this program. Your enlightening session manufacturing, advanced materials, and emerging Industry 5.0 applications have significantly enriched our knowledge and broadened our perspective.
I would like to express my deep thanks to our management for their constant encouragement, support, and vision in organizing quality academic programs that promote innovation, research, and technological excellence. I sincerely thank all the participants who actively engaged in the sessions, discussions, and knowledge sharing activities. Your enthusiasm and curiosity and commitment to learning made this faculty development program highly interactive and productive. I also extend my sincere gratitude to the FDP coordinator, Mrs. Shirisha Madam, Senior Faculty Member, ACE, MIDW, organizing committee members, department faculty members, technical team for their effort in planning, conducting, and executing every aspect of this program with dedication and professionalism. Your teamwork and commitment have been backbone for this successful FDP. As we conclude this enriched journey, let us continue to learn, innovate, and contribute towards building a smarter, more sustainable, and technology driven future. So, once again, congratulations and very much thanks to all the participants, all the distinguished resource persons, all the team members. So, very much thanks once again. I wish you all the best. Thanks you. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your valuable words, inspiring us all the time, encouragement and guidance. Thank you very much. We are delighted to have our esteemed resource persons with us today. I now request our respected resource persons to share few words and their valuable feedback about this faculty development program. Sir, Ratnaraju sir, please. Navanita madam. Ujjwal sir, please check the unmute options. Subhashini, Soumya, Subhashini, Yes, ma'am. Okay, I think our resource persons are busy because it is already 1:11 without taking much time. Thank you for all the resource persons and let us start the session. I would now like to invite few participants to share their feedback and learning experience from this 1 week online FDP program. Please, participants, please share your valuable feedback with us. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Manisha, ma'am. Ma'am, my name is Manisha from Vignan Institution. As a participant from Vignan, I found the session highly informative and relevant to the current technological advancements. The expertise shared by the speakers have been truly valuable for my professional growth. Thank you to the Department of ECE of MIETW College and HOD Anjay sir and following faculty for organizing such a well-structured and impactful program, ma'am. Good afternoon, ma'am. I'm Shravya from GNITS, Assistant Professor. Good afternoon, Shravya, ma'am, please. Yes, ma'am. Session was very informative and all the sessions are very much useful for us in our teaching. Thank you for the opportunity, ma'am. Thank you for enlightening us with these beautiful sessions. Thank you, ma'am. Any other participants, please? Any other participants? Okay. Thank you all the participants for sharing your experience and valuable feedback with us. As we come to the end of this 1 week online faculty development program on advanced semiconductor technologies, enabling AI-driven, IoT-connected, and smart manufacturing solutions for Industry 5.0. I would like to express my heartfelt gratitude to everyone who contributed to the success of this program. First and foremost,
I extend my sincere gratitude to our management and their constant encouragement and support in organizing this program successfully. I express my heartfelt thanks to our respected principal, Dr. Ram Subramaniam sir, Vice Principal, Dr. Sai Venkatakrishna sir, and our beloved Head of the Department ECE, Mr. P. Anjaya sir, for their continuous guidance, motivation, and support throughout this FDP. I would also like to sincerely thank our esteemed resource persons, Professor B. Ratnaraju sir from Srinivasa Institute of Engineering and Technology, Autonomous, Amalapuram, Andhra Pradesh, Dr. T. Nagalakshmi Madam from Stanley College of Engineering and Technology for Women, Hyderabad, Dr. A. Navanita Madam from Mahatma Gandhi Institute of Technology, Hyderabad, Dr. A. Kiran Kumar sir from Chaitanya Bharati Institute of Technology, Hyderabad, and Dr. Jhansi ma'am from Vignan Institutions, Hyderabad, and Dr. Rangarao sir from MIETW, Hyderabad, for their valuable contributions and enlightening the sessions throughout the program. We are truly grateful for the time, effort, and knowledge and expertise shared by all the resource persons, which made this FDP a meaningful and enriching learning sessions. My sincere thanks also goes to the faculty members, the organizing committee, and the technical support team for their dedicated efforts in planning and conducting this program successfully. A special word of thanks to all the participants who have been with us throughout these 5 days. Your interest, active participation, and continuous supports have been the driving force behind the success of this faculty development program. We sincerely appreciate your commitment to learning and professional development. Before we conclude, I kindly request all the participants to complete the feedback process and ensure that all necessary formalities are to be completed to receive their participation certificate. With this, we formally conclude the 1-week faculty development program on advanced semiconductor technologies enabling AI-driven, IoT-connected, and smart manufacturing solutions for Industry 5.0, organized by the Department of Electronics and Communication Engineering from Megha Institute of Engineering and Technology for Women. Thank you all once again for your valuable presence and participation, wishing you continued success in your academic, research, and professional endeavors. Thank you and have a wonderful day. Before that, we'll take a photo. I request all the participants to please switch on your video for a photo. Participants, please switch on your videos. We'll capture some photos. And no need to worry, the feedback form will be enabled until 4 o'clock. And one more important information, like participation certificates will be issued within 1 week. Probably we'll be distributing by Wednesday or Thursday. Within 1 week, you'll get the participation certificates, and the team will be in touch with you until you receive your participation certificates. Don't exit the group also, we'll be in contact. Once again, we are capturing some pictures. Please stay. Yes, thank you all. The feedback form has been shared in the chat box. I request everyone to complete the process for the participation certificates. Thank you one and all.
బావా ఆమెకు 50 మంది ఉంటాయా మేడం